check. Hello. Check. Hello. Check.
மாணவர்கள் அனைவரும் அவரவர் இருக்கையில் அமரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். பின்னால் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அப்படியே முன் வரிசையில் அமரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். மாணவர்கள் முன் வரிசையில் வந்து அமரும்படி கேட்டுக்கொள்கிறோம். Artificial intelligence can analyze fact.
Only human ethics can beg fairness. நெறிமுறைகள், செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் வழக்காடலின் எதிர்காலம் என்ற தலைப்பில் உரையாற்ற வருகை தந்துள்ள மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்ற கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் திரு ஏஆர்எல் சுந்தரேசன் அவர்களையும், பட்டறை பெரும்பத்தூர் அம்பேத்கர் அரசு சட்டக்கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் என் கயல்விழி அவர்களையும் ஒரு சேர மேடைக்கு அழைக்கிறேன். மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்ற கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் திரு ஏஆர்எல் சுந்தரேசன் அவர்களை பற்றிய அறிமுகம். இவர் சென்னை சட்டக்கல்லூரியில் சட்டம் பயின்றுள்ளார். மூத்த வழக்கறிஞர். மெட்ராஸ் வழக்கறிஞர் சங்கத்தின் தலைவராக இருந்துள்ளார். தற்போது மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்றத்தின் கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞராக உள்ளார். திரு ஏஆர்எல் சுந்தரேசன் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்குமாறு தஞ்சாவூர் பிரிஸ்ட் பல்கலைக்கழக மாணவர் ஸ்ரீ குபேந்திரன் அவர்களை அழைக்கிறேன். திரு ஏஆர்எல் சுந்தரேசன் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்குமாறு புரொஃபசர் டாக்டர் பி.கே. மனோகரன், அடிஷனல் ரெஜிஸ்டர், VIT சென்னை அவர்களை அழைக்கிறேன். பட்டறை பெரும்பத்தூர் அம்பேத்கர் அரசு சட்டக்கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் என் கயல்விழி அவர்களை பற்றிய அறிமுகம். இவர் கடந்த 27 ஆண்டுகளாக சட்டத்துறையில் பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகிறார். முன்னாள் செனட் உறுப்பினர், முன்னாள் சிண்டிகேட் உறுப்பினர், தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் சட்ட பல்கலைக்கழகம். தற்போது பட்டறை பெரும்பத்தூர் டாக்டர் அம்பேத்கர் அரசு சட்டக்கல்லூரியின் முதல்வராக பணியாற்றி வருகிறார். டாக்டர் என் கயல்விழி அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்குமாறு பட்டறை பெரும்பத்தூர் அம்பேத்கர் அரசு சட்டக்கல்லூரி மாணவி செல்வி சந்தியா அவர்களை அழைக்கிறேன். டாக்டர் என் கயல்விழி அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்குமாறு புரொஃபசர் டாக்டர் பி.கே. மனோகரன், அடிஷனல் ரெஜிஸ்டர், VIT சென்னை அவர்களை அழைக்கிறேன்.
இந்த அமர்வில் நம்முடன் இருப்பவர்களை பற்றிய அறிமுகம். டாக்டர் எம் நாகலிங்கம், நேஷனல் வைஸ் பிரசிடென்ட், அகில் பாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத். ஸ்ரீ ஆர் குமரேஷ், ஜோனல் ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி, அகில் பாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத். டாக்டர் எஸ் கோகுல்ராஜ், ஸ்டேட் பிரசிடென்ட், அகில் பாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத். ஸ்ரீ சின்னா ஸ்ரீராம், ஸ்டேட் ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி, அகில் பாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத். ஸ்ரீ பொம்மண்ணா, ஸ்டேட் ஆர்கனைசிங் செக்ரட்டரி, அகில் பாரதிய வித்யார்த்தி பரிஷத். நெறிமுறைகள், செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் வழக்காடலின் எதிர்காலம் என்ற தலைப்பில் உரையாற்ற கூடுதல் தலைமை வழக்கறிஞர் திரு ஏஆர்எல் சுந்தரேசன் அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். Good morning to one and all. Respected Principal, Madras Law College, who is chairing the session today, Dr. N. Kayalvili, the Registrar, VIT Institute of Law, my dear friends from ABVP, my dear students from various institutions. I thank the organizers for having given me the opportunity to be in VIT campus today in the midst of the law students. It takes me back to 1985 to 1990, when I was a student in the Madras Law College, the premises which has now become the heritage building, additional heritage building. Really, we cherished the 5 years when we were tutored by people like Dr. Kayalvili. What we are today is because of what our teachers have sowed into us, and we only reflect what has been put into us by our teachers. So I always say, what you are today is because of one, your parents, two, your teachers. Never forget them. You remember them and you will succeed in all your endeavors. Coming to today's topic that has been given to me, ethics, AI, and future of litigation. I thank the organizers for giving 3 topics to me, because I don't like to do one case a day. I like to do many cases a day. And I'll be very brief. 45 minutes has been given to me. I am sure I will not bore you for 45 minutes, because whatever I may say about ethics, about AI and future of litigation, I am sure all of you would have already seen it through AI. AI would have taught you everything which I may endeavor to tell you. So I will not bore you, I will be very brief. See, coming to ethics. Ethics is something which every human being has to follow in life. More particularly for lawyers. I don't say that ethics is something which is required in the legal profession alone. Whether you're an engineer, you're a chartered accountant, you're a doctor, or a lawyer, ethics is something which has got to be imbibed in you. And so far as ethics in our profession is concerned, it is a profession which we look forward for our livelihood. I'm not saying that anyone should do 100% free service, 100% pro bono. We are here having taken this career to support ourselves and to support our family. But to what extent we can go and where we should stop,
and what we should follow is something which is very important. In a year or two, when all of you complete your law course and you come to the Bar Council for enrollment, they will give you a book which contains the rules and regulations which governs a lawyer. What are the ethics which you have to follow? It can be seen in three parts. One is duty towards the court, duty towards the client, and duty towards the opposite side counsel. These three has to be understood by us before we enter into the profession. When a client comes to you, he trusts you. He thinks that you would save him and advise him properly and lead him to the proper logical end. If you think that he has got a good case and it can be argued in the court, advise him accordingly. If you think that he has got a case which is not so strong and it is a 50-50 case, you advise him. If you think that he has got no case at all, you advise him accordingly. You may, in the early stages of the career, lose half of the opportunity because the case is not good. But the remaining half which comes to you, and if you do well, that will give you more cases. And therefore, never ever think that by advising a client that he does not have a good case, you are losing something in life. That is actually, by losing one case on that day, you gain the confidence of the client, and that client will tell 10 persons that I went to so and so, he said that I don't have a good case and therefore I kept quiet. By that, you are saving a life for the man. If you advise him otherwise, we will try to build a case, we will do this, we will do that. See, ultimately everything depends upon the facts and the law. You are a trained lawyer. Therefore, on the fact situation, applying the law, what is the scope of success? Definitely you should know by that date. If you don't know, consult some other senior or your colleagues or your friends, discuss with them and find out where the client stands, where the case stands. Never ever try to induce a client to come to litigation when you feel that he does not have such a good case. Because you will induce him to file a suit or defend a suit where he does not have a proper defense at all. There will be a result. Against that, there will be a first appeal. Against that, there will be a second appeal. Against that, you may have to go to the Supreme Court. By that, at least 15 to 20 years of prime life of a client will be spoiled. Expenses will be spoiled. And at the back of your mind, there will definitely be a guilt that on the first day itself, if I had told him that this is not a good case, that the chapter would have ended there. Probably there might have been a settlement in which he would have been able to get something better than what ultimately he got in the case. So, first, try to discuss with the client. When a client comes to you, he is the master of the case. He knows everything. You don't know anything on facts. You can't improve anything on facts. Ask him about the facts. Ask him for the documents which you require. And then you apply the law to that. And then you come to a conclusion whether it is a case to be filed or whether it is a case to be defended. If it is a defendant's case, somebody has filed a case and the client comes to you after the summons has been served on him and he comes to you. If it's a civil case, same thing, you do it. If you think that he has got a strong defense, fight. If you think that he does not have a strong defense, better at the earliest you submit to a decree or go for mediation and solve the problem so that the rest of the time is saved. If it is a criminal case, you can find out whether it's a case where the prosecution will be able to prove it or you have to plead guilty. If you have to plead guilty, there are so many courts which will reduce the punishment to the maximum.
where imprisonment or fine is there, they may let you off with a small fine. The client need not come every day. If it's a criminal case, the client has to come every day to the court, or you have to file a petition for dispensing with the appearance. For everything, there will be a lot of expenses, and there will be a lot of time and days lost for the client. So, as far as your duty to the client is concerned, our duty is to advise him as a trustee. The truth has to be told to him. The possibilities has to be told to him frankly, and the fact that you may lose a client, you may lose income, should not be in the top of your mind. Your duty to the client is to act as a trustee and advise him properly. Second duty to the client, if you come to know that the opposite side is also known to you, and you have appeared for the opposite side at an earlier point of time, maybe in a different context, not with regard to this case, even then, you have a duty to tell the client that the opposite side is known to me, and the circumstances under which you appeared for them, the time at which you appeared for them, and what happened to that case. In spite of that, if the client says, I still trust you, I want you to continue, then you can continue to accept this brief, provided it does not have anything to do with the earlier case. You have a duty to your old client, and you have a duty to the present client also. You have a duty to the old client to the extent that, having appeared for him, and he having disclosed all his facts and all his details to you, you can't at a later point of time in the same case at a subsequent stage appear against him. Because he has trusted you, he has entrusted everything to you, he has disclosed everything to you, you can't appear against him. But if it's a different case, then you can appear after full disclosure to the present client. These are things which you have to follow so far as your duty to the client is concerned. Duty to the court. See, every case is accepted by us to do our best. We have to succeed for the client. If you are for a defendant, you have to see that the case is dismissed. If you are for the plaintiff or you are for the petitioner, you have to see that the case is allowed. But you have a duty as an officer of court. You are not only the advocate appearing for the party, you are a member of the institution. You have to see that the decency, decorum, and discipline in the court is never lost at any point of time. You should not fight against the court. You should not fight with the judge. You should fight for your case. You should respect the court, be true to the court on facts. No sharp practices should be adopted at any point of time. Any sharp practice which you adopt may help you in one case, but subsequently, if the judge comes to know of it, or if the other side advocate comes to know of it, and you have suppressed some fact, which later on, if the court comes to know, they may change the order, in which event, the first question the judge will ask is, what is your name? Then the judge will say, I will remember your name for the rest of your life. The bad impression which you have given to the court in one case will linger in the mind of the judge, and that will affect your entire career. So, while you have the responsibility of arguing the best for your client, at the same time, you have a duty to the court where you will have to disclose the true facts, not suppress something which is material. For instance, if you have appeared for one client and filed a case, and that has been dismissed, subsequently there is a change in portfolio. What was earlier heard by one judge is now to be heard by another judge. So, sometimes it happens, the clients will keep insisting, எப்படியாவது எனக்கு இதை ஜெயிச்சு கொடுங்க, எப்படியாவது எனக்கு இதில் ஸ்டே வாங்கி கொடுங்க. There are several orders where people suffer. Demolition of construction, unauthorized building, you have to demolish. One notice comes to the client. We file a case. Stay is not granted. There is a change of portfolio. Subsequent stage,
after the notice, an order of demolition is passed. At that stage, the client will again come and say that, "Ippovaadu stay vaangi kudunga." Under those circumstances, because of the pestering by the client, if you accept the brief and you file the case, you have a duty to say that at the earlier stage, I filed a case in number so and so, this was decided on so and so date, and this is the result. But there is a change in cause of action, I am now at a subsequent stage, and therefore I am filing the case. Like that, if you tune your case and you present it, you may succeed, you may not succeed. But you are true to the court, you have disclosed everything that has happened earlier, which you alone know. But if you don't do it, and on day one, the second judge who is hearing the case, he grants a stay. That stay will help the client and he'll be happy for 2 days or 3 days. 1 week later, when the notice goes to the respondent, respondent's advocate would know that earlier there was a case filed and it was dismissed. If you feed the name of the client today, you will know the entire history. The system will show that an earlier case was filed. Under those circumstances, what will happen? The court will lambast the client and the advocate, more particularly if the same advocate has appeared earlier and it has been suppressed. It will not only reflect upon the client, it will reflect upon the advocate also. So, the duty to the court is that what has happened earlier has to be disclosed. There should be no suppression of anything which is material. In case a client says that I have not received notice at all, but an order has been passed. If the client actually has received notice, and from the proceedings you are able to see that notice was served, it is not good to suppress the fact that notice was served and file a case and get an interim stay. You will get the stay for a week or 10 days, but subsequently the truth will come out. So, from the beginning, when you enter the bar, learn that and keep it in mind that whatever is material and whatever will have a bearing on the case should be disclosed to the court, and there should be no suppression of facts at all. And the decorum which we have to maintain, the discipline, all this you will learn as you enter into the profession. Your seniors will teach you about all that, and the court as an institution is that which is going to bring you up, and you will have to respect the judges, the opposite side counsel, and the entire institution. It's not a mere money-making place for us to come to the court. So far as the duty to the other side is concerned, whenever you file a case and notice is ordered, you will have to serve all the papers to the other side counsel. Withholding some vital documents, thinking that if I give this to him in the last minute just before the hearing, he will be taken by surprise, and therefore I can have an upper hand against him. Don't ever do such practices. Nowadays we have come to the stage where even the judgments which we are citing in the court, earlier we will give only the citation. They will have to look for the citation, they have to bring the books and then distinguish it, whether it is applicable or not applicable, how it helps him. Now, fairness in the conduct has developed to a stage that, like the pleadings which you file, like the documents which you file, which you have to serve to your opposite side counsel also, even the judgments which you are citing in the court are being given to the other side before the case starts. So that as and when you are citing the case before the court, he will have an opportunity to see whether the facts of that case and the facts of this case, whether both are one and the same, or what is his reply to that. See, ultimately, the law has to prevail. We do our best, give an opportunity to the other side to do his best. Ultimately, the judgment will come from the court. By withholding something from the other side, trying to have an upper hand is not something which you should practice. That is not ethics. That will be helpful for one time or twice, but not for all time to come. And whenever any documents are filed in court, serve it on the other side and then file it. Whenever any replies are given, send those replies to them with acknowledgement card, so that you will also have an acknowledgement that it has been served
what duty you have to the other side, they also have to you. Like that, when you are arguing the case, allow the same time to be available to the other side to argue without interrupting him, without trying to ruffling him up. You can't win a case by making the other side counsel angry by interrupting his arguments. Just like you are prepared and you argue, give the same room of space to the other side also. Ultimately, law has to settle. The judges will decide the case. So far as ethics is concerned, it is something which you have to practice from the beginning. 1, towards the client, 2, towards the court, and 3, towards the other side counsel. Keep all this in mind. Don't try to win cases either by sharp practices of corruption or anything like that. That will not carry anyone to a long way. It will only cause a fall in your reputation, and all that will be for a year or 2, not more than that. So, as and when the client comes to you, you give the confidence to him that he is in safe hands. Accept the brief if it is worth to accept. Otherwise, tell him that it is not good. When you file the cases in court, do it in such a way that you don't suppress any facts. When you interact with the other side, interact with them as learned friends in the bar. Inside the court, you can fight, but outside the court, we are all friends. We are all members of the same profession. He will have, tomorrow, the way in which you prepare a case and the way in which you treat him, he may entrust a case to you. That is how you will have to respect the other side. And and please avoid any suppression, and give an equal space to your opposite side counsel when you are arguing the cases. And at the maximum, try to avoid any change of counsel or change of wakalat, because today what the client has an impression against one advocate, the same impression he may have against you tomorrow. Therefore, before you enter into the profession, when you go to the bar council, they will give you a book which contains all this. It will be more elaborate. Keep that in mind. These are the 3 areas of ethics which you have to follow. And only if you follow these, then you can grow in the profession and you will shine and you will succeed. Anything short of these ethics will only land you up in problem. Now, coming to the second topic that has been given to me, artificial intelligence. I had occasion to speak about artificial intelligence, I think in the VIT last year. Artificial intelligence is something which anyone, whether it's a lawyer or it is a doctor or anyone else, you should not become a subordinate to it. It can help you, it can guide you, but it should not stop your brain from working. So far as the legal profession is concerned, no 2 cases will be identical on all aspects. The very ability of a lawyer can be tested, I will say, in the way in which he distinguishes the judgments which are cited by the other side. I think by now all of you would have had an exposure to law of precedents. Have you all come across law of precedents? Law of precedents solli kuduthirukangala? Okay, then I'll tell you. So far as any case is concerned, it depends upon the facts, it depends upon the law. Facts ingradhu vandu client namakku kudukra instructions. Law vandu which is the law which is applicable. If it is involving a sale, it may be Transfer of Property Act. If it is involving an agreement for sale and which is not performed, it may be the Specific Performance Act. If it is relating to consent to operate and consent to establish under the pollution control laws, it may be the
Water Prevention and Control of Pollution Act or Air Prevention and Control of Pollution Act. That is the law. Third one is how facts and law has been applied by the courts earlier. The judgments of the constitutional courts, that is the High Court and the Supreme Court, are considered as precedents. If earlier cases have been decided by the courts, then subsequently the other judges who are hearing the cases subsequently, whether it is the Municipal Court or the Magistrate Court or even the High Court, they will be bound by the earlier judgments. ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பேசலாம் precedents பற்றி. A division bench judgment of the High Court is binding on a single judge. A single judge's judgment on the same topic is binding on a subsequent single judge who is hearing the case. Judgments of the Supreme Court is law under Article 141 of the Constitution. It is binding on the entire country. Judgments of the Supreme Court decided by 3 judges is binding on 2 judges. Like that it goes. That's the law of precedents. The brain of an advocate is when one judgment is cited in support of the petitioner's case, how to distinguish it and convince the court that this judgment is not applicable to the facts of this case, this judgment has to be read differently. This cannot be done by AI. AI can tell you Specific Performance Act, agreement is there, not performed, what is the remedy? AI will tell you file a suit for specific performance. AI will tell you readiness and willingness. AI will tell you who has committed breach. That's all. You can take, I'm not saying be averse to AI. AI has developed so much that there are so many theses by AI, there are so many degrees which is granted for AI. I am not saying be averse to AI, but don't think that you're subordinate to AI and don't think that AI can dictate everything to you and you have to do whatever AI says. AI can guide you. After that, it is your brain. So, when you search and you get some answers in AI, thereafter apply your own mind and find out how to develop it. How a set of 10 judgments on this side, 10 judgments on this side. How you can improve your case by referring to the judgments on your side. How you can demolish the other side's case by distinguishing the judgment which is cited by the other side. There is a number of judgments which say that a judgment cannot be read like a statute. Statute is which is framed by the parliament or by the state legislatures. Law has to be literally interpreted. But judge-made law, that is a precedent, should not be literally interpreted. It is only the ratio in the fact situation. Under those circumstances, Supreme Court and various High Courts, they say that 1 grain of difference in fact will make an ocean of difference in the applicability of that judgment to the subsequent case. Under those circumstances, AI will stand at a distance. It is you, using your knowledge, who has to find out what is the fact situation in that case which was decided, what is the fact situation in this case which is decided, and whether that judgment will apply here or not. Under those circumstances, it is you who has to work. It is not AI who has to work. And when it comes to pleadings, the way in which you understand your client's case and you draft the plaint will be better than what you feed into the system and the plaint which is drafted and given by AI. Definitely, AI is a machine without any human intervention with regard to the particular facts of the case. Therefore, it will have a template how a suit for specific performance should be filed. It will have a template as to how a will has to be proved. You have to examine the 2 witnesses, you have to produce the original of the will, what should be the pleadings. But every case will have one
peculiar fact at least. That will not be known to AI. Therefore, AI cannot do all the work that can be done by you. AI can give you what, see, when the Code of Civil Procedure was enacted, the schedules itself shows what should be there in a plaint. Can we say that it has been printed when Code of Civil Procedure was there? Therefore, I will draft a plaint today which is identical to what is there in CPC, and therefore what mistake I have done. What was done in CPC, you can't follow it today because each case depends. There will be a difference in fact. Similarly, whatever AI gives you, you can't take it as if it is final and then present it in the court. If it is publishing of books, they will say it's plagiarism. If it is presentation of something in the court will definitely find out that what is a man-made pleading and what is an AI-generated pleading. Therefore, so far as our practices are concerned, whether it is for drafting of plaint or drafting of a writ petition or drafting of a defense in a criminal case or giving of opinions, everything should be only by the human mind and it should not be on the basis of AI. AI can only be resorted to for the purpose of opening up an area to which you don't have exposure earlier. Suppose you have not attended a pollution control case at all. For the first time, one client is coming to you with regard to a pollution control case. The Green Tribunal is going to fix X amount of damages on you for the air pollution that is caused, for the water pollution that is caused. So what is the remedy? You may have to do search for about half an hour or 1 hour if you're doing it for the first time by going through the books by yourself. You will have to find out what is the appellate remedy, what is the second remedy which you have, whether you will have to come to the High Court first or you have to go to the Supreme Court first, or you have to go to the Pollution Control Appellate Tribunal first. In these areas, AI may probably tell you that under the provisions of this act, this is the remedy that is available. Stop with that. After that, do your own work. The facts, client is going to give you. Law, the acts are going to give you. Precedents, SEC online will give you or AIR will give you. With that, you do your own pleadings, you do your own representations, you do your own arguments. So, AI can be a guiding factor. AI cannot be the all and end all. It will land up in problem. Supreme Court has lambasted advocates for coming out with pleadings on the basis of AI. AI has misguided people by giving wrong names to precedents, wrong facts on precedents, wrong judgments. It will not take half a minute for the judges with that much of experience to find out that this is man-made and this is AI-made. So far as AI is concerned, I would say that stay at a distance. Use it only for the purpose of enhancing your knowledge. But when it comes putting pen to paper, it should be your own mind. Whether you are for the petitioner or you are for the respondent or you are in your office working for the client where you are employed or where you are giving an opinion. Whatever it is your activity that will be more helpful to the client than whatever is generated by AI. If AI is going to be the answer, then why a lawyer? The client himself will do everything through AI. He will prepare his petition, he will file it in the court. He will prepare his response, he will file it in the court. So, we should see that the importance of a lawyer, the knowledge which the lawyer has gained by studying and by his practice is not lost by becoming subservient to AI. If AI is important, then lawyer illamale poiruvom. Vakilungra oru tholile illama poirum. Therefore, I would humbly request all my friends here that don't become addicted to AI. Your brain is more important. Your brain is more powerful. The thinking power of your brain is much more than that machine.
Therefore, please avoid AI for, as a final resort. It can be only for the purpose of showing you some guidance at the beginning. Then, the third topic that has been given is future of litigation. Just as I started, all of us are here not for the purpose of saying that I'm only going to do pro bono work, I'm only going to do social service. All that can be part of your life. That cannot be the whole. We are here to serve the clients for the purpose of taking care of ourselves and taking care of our family and our children. So, we depend upon something which this profession will give back to us. When we look at the future of litigation, so far as a lawyer is concerned, there are different areas in which litigation is now expanding. Earlier, it was coming from the Munsif court or from the magistrate court in the form of a criminal case if it's a magistrate court and a civil suit if it was a Munsif court. The suit will be decided applying the principles of CPC, Transfer of Property Act, Specific Relief Act, Hindu Succession Act, Indian Succession Act, Adoption and Maintenance Act, etc. The number of laws which were applicable were all very limited. And the type of litigation was very limited. But subsequently, there has been a growth. Number of laws has increased. Number of tribunals have increased. Arbitration conciliation has come to stay. Mediation has come to stay. There are tribunals for pollution control, like the National Green Tribunal. There are tribunals for income tax, ITAT. There are tribunals for central excise, CESTAT. There are tribunals for service cases. The State Administrative Tribunal, in Tamil Nadu it is not there, it comes to the High Court directly. In other states it is there. Central Administrative Tribunal for central government servants. And NCLT for company law tribunals. NCLAT, company law appellate tribunals. And FEMA, appellate tribunal is there. For Provident Fund gratuity, tribunals are there. So, there are various forms of litigation, expanded zone is there. And coming to the conservative practice of earlier, when I entered the bar in 1990, the first question they will ask is, எந்த சைட்பா ப்ராக்டிஸு சிவிலா கிரிமினலா? சிவில் ஆஃபீஸில் சேரணும்னா அந்த காலத்தில் வந்து டிஆர் ராஜகோபாலன் சார், டிஆர் மணி சார், அந்த மாதிரி. கான்ஸ்டியூஷனல் லா அப்படின்னா சோமயாஜி சார், ஆர் கிருஷ்ணமூர்த்தி சார், இவங்கெல்லாம் டாயன்ஸ் ஆஃப் த பார். அவங்க நேமெல்லாம் நம்ம காதில் உத்தரிச்சா, காதில் விழுந்தாலே ஒரு 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 லெவல் வந்து மேலே போயிடுவோம். கிரிமினல் சைட்னா என் நட்ராஜன் சார், கோபிநாத் சார், அந்த மாதிரி. ஸோ 3 areas. He is practicing in constitutional law, writ petitions. He is practicing in criminal law, criminal appeals, criminal revisions, bail, anticipatory bail. He is practicing in civil. High Court vandachana, it's either first appeal, second appeal, CRPs, or original side suits and original side appeals. But today, you find advocates and senior advocates who are concentrating only on NCLT, NCLAT, who are concentrating only on Income Tax Appellate Tribunal, which is there in Besanagar, who are concentrating only on Central Excise and Service Tax Tribunal, which is there at Shastri Bhavan. Other tribunals are there at Delhi. NCLAT is there at Delhi. The law applicable is all different. NGT is there in Beach Road. There are separate bar associations. Revenue Bar Association is there, Tax Bar Association is there, Pollution Control Board Bar Association is there. Like that, today you can't think about one area of litigation alone. So far as I am concerned,
Fortunately or unfortunately, I will say that I am jack of all arts, but master of none. Whatever comes to me, I do. I argue civil cases, I argue criminal cases, I argue writ petitions. If somebody comes to me, I go to NCLT. If somebody comes to me for an income tax case, I go to income tax tribunal. So, jack of all arts, but master of none. Whenever anything comes to you, you will have to get yourself prepared for that. For the first time when I argued an income tax case, I may not know that. For the first time when I argued a criminal appeal, I did not know anything. For the first time when I argued a constitutional case on service law, I did not know. So, today, you should not concentrate on pure civil law, pure criminal law, or pure taxation law, or pure constitutional law. Competition is excessive. Under those circumstances, expose yourself to all areas of litigation. Work for a year in an office which is doing criminal law, for a year in civil, for a year in constitutional. Thereafter, set up your own office. You will have a bright future in equipping yourself to deal with all types of cases. This is one way you can look at. Or the other way is that, why should you concentrate on everything and not specializing in any one area? It depends upon whether you're a first generation lawyer or a second generation lawyer. If you're a first generation lawyer, then it depends upon the exposure which you're getting. If you get exposed to an office which is dealing with everything, then you also fall in the same line. You can also start dealing with everything. If as a first generation lawyer, you go to an income tax expert, he will have 100 cases in a day, everything will be in income tax. So you can follow that line. If you go to an office which is doing criminal cases, yes. If you're a second generation lawyer or a third generation lawyer, then you will have to choose. If your father or grandfather has been specializing in one area, either you specialize in that or go to some other friend's office where you will get exposed to something more and continue. You will have to choose. The time to choose will be the first year or second year when you enter into the profession. Litigation is an ocean. Today, once you complete your graduation, you will have to take a call whether you will go for litigation practice or you will go for getting employed in some big offices. Every corporate requires a lawyer. They require proper advice. They require to prepare themselves to face a situation when it comes to, even when you go to an office as an employee, as a law officer, they engage you for the purpose of advising them not on corporate law alone. They engage you for advising them on various problems which they may face. They may face labor cases, they may face service cases, they may face electricity tribunal cases, they may face tax cases, they may face property cases. So you will have to get exposed to all those when you go for office work. When you decide to take on litigation, you have the option. Either you specialize. If you specialize, you should be the master of that. If you don't specialize, then learn everything as and when it comes to you and then get prepared. Be prepared to face property law, pollution, export, import, taxes, everything. And apart from that, what is now happening is arbitration. Almost in every commercial contract, there will be an arbitration clause. International commercial contract, there will be arbitration clause. There is a difference between domestic arbitration and international arbitration. Equip yourself with all that. And if you accept arbitration, then what are the remedies which is available? Equip yourself. Mediation has now become
one of the new enactment has come. So in future, the cases will be more on environmental aspects, larger interests of the society, public law, so far as the citizens' rights are concerned, private law, so far as property disputes, private disputes, service law, etc. is concerned. And for everything, there is a mediation and there is arbitration. These are all the areas where there is a bright future, there is nothing in dearth, litigation will never come to an end, use of a lawyer will never come to an end. All of you have chosen a profession which I can say with full confidence that there is nothing to lose, everything to gain. Thank you very much for this opportunity. I wish all the students here a bright future. Thank you. Esteemed Chair, the guest on the dais, ARL Sundaresan, the Senior Advocate, the Additional Solicitor General for the Madras High Court, today, to you, the audience of law students, on the discussion, Ethics, AI, and Future of Litigation. I'll just take 2 minutes to express my gratitude to Professor Dr. N.S. Santosh Kumar sir, the former Vice Chancellor of Tandalu, the organizers of Needhikkalam on Jurisprudence for 2047, Igniting Legal Minds for the Developed Bharat, and the Registrar of the VIT, my friend Mr. Venkatesan, Dr. Prema, and to all the audience present here, a warm good noon to one and all. Today, in our ASG's presentation to you, as law students, one which you must always uphold is your professional ethics. Sir was pointing out to you as to how to identify a case. What is the duty of a client? What is the duty towards the court? And point notable is, do not give a bad impression to the court about yourself. Do not suppress the facts. Coming to AI should not dominate you. Be aware that no two cases are alike. You have to approach it distinctively. Brain of an advocate is more smarter than the artificial intelligence that could give you. You have to analyze as to how a particular judgment is not applicable. A judgment cannot be read like a statute. It is always just there, and it is not just desire. It is you who have to work and not the AI which has to work. So, templates is only a ready reckoner
You cannot simply follow a template and complete your work. What is the future of litigation? Sir was pointing out about all the options available to you down to earth, the various tribunals and the courts, and gave notable examples about contemporaneous senior counsels such as Somya ji and Krishnamurthy sir, Nadarajan sir. The thumb rule is that what you can imbibe from him is that be a jack of all trades, but master of none. You must be receptible. You must be able to adapt, say, to the future as to what it has to give to you. Sky is the limit where knowledge is wealth, gain wisdom. Do not allow, say, artificial intelligence to dictate you. It is you who have to dictate the artificial intelligence. You know, human mind is intelligent. By nature, he is intelligent. He's got the sixth sense with that of the animals compared to. Humans always could draw a line of intelligible differentia, make a legal distinction. It's human being who can make a rational nexus to the subject. We used to say, human minds is always faster than the supercomputers. Why? More than a calculator, if you teach a student abacus, just by pinpointing out his hands, he would readily give the exact numbers than the calculator. Be it maybe the artificial intelligence, it is the human mind, in fact, which has created the artificial intelligence. It's all based on what you feed. We have seen this Rajinikanth movie, isn't it, the Chitti, where a robot would always do ethical things, but emotional intelligence is also feeded where the robot tries to act unethically. In the world full of artificial intelligence, artificial tools, artificial softwares, there is a grave need, say, for ethical use of AI. It is all computerization that has occurred in the courts. It's because of proactive thinking of the human mind. Say, initially to start with, Honorable Mr. Justice Muralidharan, the former justice, who had digitized, say, the Delhi High Court. COVID-19, it was one another reason where suo cases have been filed, say, one by Honorable Mr. Justice Chandrachud. So today, digitization have streamlined the judicial process. From 2016 to looking into 2026, distinctions have grown, and say, in the sense, by digitization through leaps and bounds. Tools developed, integration of AI. Today, AI as an assistive technology, right, as a ready reckoner. It helps you in legal research, it helps you in transcription, it helps you in translation, or filing process, categorization, administrative analytics. So AI helps us for dealing with, say, case backlogs, procedural delays, right? So uneven access to justice that has been pointed out. Nowadays, Honorable
justices of the court themselves point out, say, as to the differences, right? Say, Honorable Mrs. Justice Nagaratnam, in the case of Mercy versus Mankind, she had encountered the issue relating to AI, right? There are cases like Mata versus Avinka, right, where the references of cases given through ChatGPT, right? So lawyers have to realize that you have absolute non-delegable responsibility. So this session on, say, AI, future of litigation and ethics has been a mind-boggling session where our Honorable, say, A.R.L. Sundaresan sir has very, in a very small, very fine, simple English, has pointed out to you as to what are the aspects which you need to cover in your practice and how you ought to be, right? So taking the lesson from there, I would like to congratulate our Sundaresan sir for making this presentation to the students, and I congratulate FOTLAWS of Needhikkalam, right, for taking this ever important topic on ethics, AI, and future of litigation. Now, if the delegate permits me, I would request for the students present over here to raise your questions on ethics, AI, and future of litigation. Any questions, please? The questions will be answered by our senior advocate. Good morning, sir. I am Rania Soundri from Wales University. I have two questions. One is relating to AI. Like you said, there have been many instances in courts nowadays where advocates use AI or ChatGPT and present false cases or cases that are not even present to the judge. And the judges have figured that out as well, saying, in the perla case illa apdinte. So because of this, do you think there should be an AI regulation in courts that should be brought about? And if so, how it can be brought about? See, artificial intelligence, if they have to come out with the law, it is like emphasizing the obvious. You have to say that before presenting anything before the court, it should be true. That goes without saying. So whatever you present before the court should be true. That is always there in CPC, CRPC, everything it is there. So far as presentation of judgments are concerned, it should be what is actually reported, and wrong cases should not be reported. A law will not be required if we understand our limitations in using AI. If it goes to a stage where people don't understand this and they become addicted to AI, then it will become a sorry state where a law is required to control AI so far as law is concerned. I pray that we don't require such a law, because we should understand ourselves that what you present before a court is something which I have actually seen. If you have seen the judgment in SEC, then you can refer it. If something is popping up on your phone and then you're doing it, that means you're doing disservice to yourself, thereby driving to the necessity of a law. Therefore, I would say that today we are at a stage where we don't require a law. We can understand the limitations to which we should use AI, and if we regulate ourselves, a law is not required. If we don't regulate ourselves, then the parliament will have to think and say that earlier, which are the citations to be referred in court?
அதுக்கே வந்து there is a law. Only the Indian law reports can be cited before the court. But later on, because number of digests have come, number of other responsible authors have come, SEC, AIR, all that is being accepted by the courts. But law today, as it stands, the old law is that you can refer only to Indian law reports. But now, I would only say that let us regulate ourselves so that a law is not required. As such, anyone trying to misquote, say, by using the artificial intelligence, liability could be vested, say, under the Consumer Protection Act or under the Information Technology subsidiary rules, right, where it could be checked, right? But now we have the DPDP Act 2023. Now, there are some of the provisions which could check on the violations relating to AI, but there is also, I do agree with what the Solicitor General says, but there is also a need for a AI regulation as such, so when it is being dealt in all the subjects. Thank you. Any other question? Another question that I had was relating to future of litigation. In our current generation of lawyers that are studying, or advocates that are studying, I can see a rift. People don't want to do litigation anymore because it's a very slow paying job. They want to go off to firms and do firm practice. Would you agree that litigation practice is declining because of this in the coming up generation? No, see, it all depends upon the mindset of the person. So far as the doyens of the bar who are today, who are ruling, they are all persons who in the initial days, about 50 years back, they would not have got 100 rupees per month from the senior. Today, the juniors are, Bar Council is recommending, and almost all seniors are doing that, at least 20,000 to 25,000 rupees, at least as a stipend, every junior is getting. So, don't look for quick money in the beginning. 20,000 or 25,000 per month for the first 1 year or 2 years. If you settle down, then you will start getting your own cases and you can build your own practice. And the sky is the limit, as Madam said. Once people start, see, our profession is something where you can't advertise. It's only by word of mouth. So, one client will spread the word to 10 clients. Those 10 clients will spread the word to 10 more clients. So, the beginning of your career, if you are able to settle yourself with this 20,000 or 25,000, being a first generation lawyer or in your father's office, you can definitely come up. Even if you go to a firm, I don't think any firm is going to pay you more than 50,000 or 60,000, but then the work which you will be exploited there will be much more, the work which you will have to do there will be much more. That's different. You choose to go to a firm or you choose to go for litigation practice, both are different, but one is not the alternative for other. It depends upon the mind of the person. But merely because of this difference of 50,000 at the beginning, don't choose this for that. Just adding to it, it is the humble duty of every law student is that you must initially try to be socio-justice legal providers, right? And it is up to you to whether to take it to the further line, whether you want to practice more on a litigation side or on a corporate side, right? So, corporate side, no doubt it fetches good, quick money, right, for drafting. But when you are in litigation, it saves lives. Any other question? One more thing for that. See, ஆரம்பத்தில் 20,000 rupees வாங்கி litigation practice start பண்ணுறதும் 50,000 rupees or 60,000 rupees வாங்கி ஒரு firmல இருக்கிறதும், you compare, the graph of your growth will be much more when you are on litigation practice on your own. The graph of growth when you are employed somewhere else, there will be a stagnation point. At some point of time, at 1.5 lakhs or 2 lakhs per month, you will get stuck if you are in a corporate office as a law officer. Whereas, if you are a lawyer, I tell you, you will get 1.5 lakhs per appearance in a case. And you will have 3 cases or 4 cases a day. I wish all of you get that. One last question. Madam. Ma'am. Good morning, ma'am. Good
Good morning, sir. It's a pleasure to witness your presence today. I'm Sharmila Devi from GLC Ramanathapuram. And regarding your second topic, can you give us some comment on SUPACE, an AI tool which is used in Supreme Court of India? I have not seen that at all. Okay, sir. One minute, I think. SUPACE is a portal, right, where it's called Supreme Court Portal of Assistance on Court of Efficiency, right, where this portal assists, say the court on, say, this artificial intelligence. So, how court can efficiently work, right? How it could work on relating, with the aid of artificial intelligence. It is the latest policy measure of the Government of India and the Ministry of Law and Justice, where it has introduced it so as to enable effective functioning of the Supreme Court. Okay, ma'am. But regarding that tool, it helps in transcribing the judgments as well. So do you think, do as a students, we need any curriculum related that to enlighten us about that field? Okay. I would answer for that question first. First, we have made a request, say, to the Tamil Nadu Dr. Ambedkar Law University, first of all, to include cyber laws into the syllabi, right? So, sooner, I believe that within this year or the next, we would be learning cyber laws. When you learn cyber laws, naturally, all these aspects will come into it. Yeah, we will take effective steps for the government law colleges. Thank you. SUPACE, from what I've just understood now, it will help in managing the court. It will help in administering the court, but it will not help in delivering a judgment. When a judge is here, when the Supreme Court judges are hearing the case, they hear the arguments of both sides, they see the judgments that is cited by both sides, they form their own opinion by their judgment. They don't feed whatever is argued into the computer and get the printout of the judgment and then give it. So SUPACE will not help in rendering justice. It will help or guide in showing something how to manage the court or things like that. That is one thing. And artificial intelligence, I can tell you, in a way it is being used. The next session speaker, Justice Bharat, if anybody has occasion to come to the court, you can see, as he is dictating the order to the stenographer, the system, the screen there will automatically type whatever he is dictating. He has used a software. To that extent, what is coming on the screen is not generated by the system by itself. What the judge is dictating after hearing the arguments, it is reflecting. So you can use it to an extent that it makes your job easier. But the job itself should not be given to the computer. Pleasure, sir. Sir. Thank you. Thank you for the questions. Sir. One question, sir. Sir, நீங்கள் சொன்னீங்க சார் நம்ம பட்ஜெட் செஷன் 2026 ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய குடியரசுத் தலைவர் வந்து ஏஐ உடைய உச்சி மாநாடுக்கு முன்னாடியே அவங்க பேசியிருந்தாங்க. அந்த இதுக்கும் நம்மளுடைய லா டிபார்ட்மெண்ட் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு எதனா ஒரு இது உங்ககிட்ட இருக்குதா? ஏன்னா அவங்க வந்து ஐடி ஃபீல்டு மட்டும்தான் அதிகமாக வந்து அவங்க நாலேஜஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த இதில் வந்து நம்மளுடைய லா செக்டார் வந்து டெவலப் ஆகுமா இன்னும் இதுக்கும் முன்னாடி? ஏன்னா வந்து ஸ்டாம்ப்பு இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் வந்து லேக் ஆகுது, இப்போ வரைக்குமே லேகிங் இருக்குது. இப்போ இது வந்து அதிகமாச்சுன்னா நம்மளுடைய லா செக்டார் வந்து டெவலப் ஆகுமா? உங்களுடைய ஒப்பீனியன் என்ன சார்? நம்மளுக்கு we can coordinate ourselves with the experts on the engineering side. நம்ம அதாவது லாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஹியூமன் மைண்டை வந்து விட்டு கொடுக்கவே கூடாது. ஹியூமன் மைண்டை வச்சு செய்ய வேண்டிய வேலையை ஈஸியாக செய்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படிங்கிறது. இப்போ கோர்ட் ஃபீஸ்னா 1 lakh கோர்ட் ஃபீ ஹேஸ் டு பி பெய்ட். ஆஃப்கோர்ஸ் ஏற்கனவே வந்து 1000 ரூபா ஷீட் வந்து வாங்கி தச்சு டைப் அடித்து போடுவாங்க. இப்போ வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி வந்து ஸ்டாம்ப் we can pay by click of the button. So whatever is tertiary to the adjudication of disputes, you
you can use all that. For typing, you can use it. For translation, judgments are rendered by the judges. But then if you want to translate in the language, if Supreme Court decides a case coming from Orissa, they want to translate in that language. It decides a case from Tamil Nadu, they want to translate in Tamil. For all that, to an extent, அதுவே வந்து 100% வந்து correct னு சொல்ல முடியாத translation, to an extent you can use it. So, in the budget, if any provision is made for AI for law, we can use it for the purposes of administration of justice, for the purpose of quickening the process of listing of cases, quickening the process of disposal, அந்த மாதிரி பண்ணலாமே தவிர actual judgment வக்கீலோட வேலையும் ஜட்ஜோட வேலையும் தவிர பாக்கி எல்லாத்துக்கும் நம்ம வந்து AI யூஸ் பண்ணலாம். டெக்னாலஜி தெரியல அதனால நாங்க யூஸ் பண்ண மாட்டோம்னு சொல்ல முடியாது. Ignorantia juris non excuse it, right? Ignorance of law is no excuse. You have the laws, whether you study it or not, you need to know, right? You need to have that curiosity to learn, right? இன்னைக்கு நம்ம அட்வான்ஸ் ஆகலை, நம்ம ஏற்றுக்கல அப்படின்னா வருங்காலத்தில் ஏற்றுக்க மாட்டோன்றது அல்ல. வருங்காலத்தில் நம்ம ஏற்றுக்க வேண்டிய கட்டாயம் ஏற்படும். அப்போது இன்றைக்கே நம்ம என்ன செய்யணும், அதை பற்றிய விவரத்தை தெரிஞ்சு புரிஞ்சு அறிஞ்சிக்கணும், அதை பயன்படுத்த முனையணும். ரைட்? எனி அதர் क्वेश्चंस? எஸ் மேம். And last question. One minute. அந்த லாஸ்ட் क्वेश्चन கேட்டாங்கல்ல. See, இப்போ வந்து early days of our practice type set of papers னு போடுவோம். type set of papers னா we have to write the page number 1 ல இருந்து 100 வரைக்கும், 1 ல இருந்து 200 வரைக்கும். இப்போ வந்து there are machines, you feed all the documents, give the dates, give the description, it will make the book by itself and it will make the page numbers by itself. So these things which does not require the brain but requires only ministerial work, all that can be done by AI, and we can spend for that, we can buy the systems for that. Those advocates offices can buy those systems, court can buy those systems, and they can use all that. Therefore AI, I don't say rule it out completely, use it for anything other than human mind is required. இல்லை, இதுக்கு மேலே கேள்விகள் வந்து கெஸ்ட்டு கீழே வரும்போது நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். இந்த அமர்வு இத்துடன் நிறைவு பெறுகிறது. அடுத்த அமர்வு பேரலல் செஷனாக நடைபெறும். 7 ஜோன்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஜோன் 1 திருநெல்வேலி, ராமநாதபுரம், திருச்சி. ஜோன் 2 சென்னை. ஜோன் 3 கோயம்புத்தூர். இந்த 3 ஜோனும் இந்த மெயின் ஹாலோட வேரியஸ் பார்ட்டில் நடக்கும். ஜோன் 1 திருநெல்வேலி, ராமநாதபுரம், திருச்சி. ஜோன் 2 சென்னை. ஜோன் 3 கோயம்புத்தூர். இந்த 3 ஜோனும் இந்த ப்ரோக்ராம் ஹாலில் வேரியஸ் பார்ட்டில் நடக்கும். ஜோன் 4 பாண்டிச்சேரி, விழுப்புரம். ஜோன் 5 வேலூர், சேலம், தர்மபுரி. ஜோன் 6 தஞ்சாவூர். ஜோன் 4 பாண்டிச்சேரி, விழுப்புரம். ஜோன் 5 வேலூர், சேலம், தர்மபுரி. ஜோன் 6 தஞ்சாவூர். இந்த 3 ஜோனும் அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த ஹாலில் 3 பார்ட்டாக நடக்கும். ஜோன் 7 மதுரை. இந்த ப்ரோக்ராம் ஹாலோட அண்டர் கிரவுண்டில் இருக்கக்கூடிய கஸ்தூரிபா ஹாலில் நடைபெறும். அப்புறம் வேலிடேட்டரி செக்ஷனில் யாரும் பேக்லாம் எடுத்துகிட்டு வர வேண்டாம், அவங்களோட கிட் பேக் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்தால் போதும். வேலிடேட்டரி செஷனில் கவர்னர் இருப்பாங்க, அதனால் உங்களுடைய பேக்லாம் யாரும் எடுத்துகிட்டு வர வேண்டாம், உங்களுக்கு கையில் இருக்கக்கூடிய கிட் பேக் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்தால் போதும்.
வருகை தந்துள்ள மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்ற மாண்பமை நீதியரசர் பரத சக்கரவர்த்தி அவர்களையும் மாண்பமை மாவட்ட நீதிபதி டாக்டர் எல்.எஸ். சத்தியமூர்த்தி அவர்களையும் ஒரு சேர மேடைக்கு அழைக்கிறேன். மாண்பமை நீதியரசர் பரத சக்கரவர்த்தி பற்றிய அறிமுகம். அவர் திருவண்ணாமலையைச் சேர்ந்தவர். புதுச்சேரி அம்பேத்கர் சட்டக்கல்லூரியில் சட்டம் பயின்றுள்ளார். 1993 ஆண்டு முதல் 27 ஆண்டுகள் வழக்கறிஞராக இருந்துள்ளார். 2020 முதல் மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியாக பல்வேறு வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்புகளை வழங்கியுள்ளார். மாண்பமை நீதியரசர் பரத சக்கரவர்த்தி அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்க விழுப்புரம் சட்டக்கல்லூரி மாணவர் ஸ்ரீ வசந்த் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். மாண்பமை நீதியரசர் அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்க மனோகரர் அடிஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரார் ஆஃப் VIT மேடைக்கு அழைக்கிறேன். மாண்பமை மாவட்ட நீதிபதி டாக்டர் எல்.எஸ். சத்தியமூர்த்தி அவர்களை பற்றிய அறிமுகம். இவர் புதுச்சேரியை சேர்ந்தவர். இவர் கடந்த 20 ஆண்டுகளாக சட்டத்துறையில் உள்ளார். தற்பொழுது மயிலாடுதுறை மாவட்ட நீதிபதியாக உள்ளார். மாண்பமை மாவட்ட நீதிபதி டாக்டர் எல்.எஸ். சத்தியமூர்த்தி அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்க கலசலிங்கம் பல்கலைக்கழக மாணவி குமாரி ரதரசி பேச்சு அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன். மாண்பமை மாவட்ட நீதிபதி டாக்டர் எல்.எஸ். சத்தியமூர்த்தி அவர்களுக்கு நினைவு பரிசு வழங்க மனோகர் ரெஜிஸ்ட்ரார் ஆஃப் VIT அடிஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரார் ஆஃப் VIT மேடைக்கு அழைக்கிறேன். சட்டத்துறையில் செயற்கை நுண்ணறிவின் பயன்பாடு என்ற தலைப்பில் உரையாற்ற மாண்பமை நீதியரசர் பரத சக்கரவர்த்தி அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். Before the natural intelligence, here it is artificial intelligence. மாண்புமிகு நீதியரசர் பரத சக்கரவர்த்தி அவர்களே, என் அன்பிற்கும் பாசத்திற்கும் உரிய சட்டக்கல்லூரி சட்ட பல்கலைக்கழக மாணவர்களே, மாணவியர்களே, பேராசிரியர் பெருமக்களே, உங்கள் அனைவரையும் நான் அன்போடு வணங்கி மகிழ்கிறேன்.
என்னுடைய பார்வையில் என் அன்புக்குரிய தம்பிகளும் தங்கைகளும் நாளைய லீடர்ஸ் ஆஃப் தி ஃபியூச்சர் பார், நாளைய வழக்கறிஞர்களின் அந்த சட்ட ஆளுமைகளாக நாளை மலர இருக்கின்ற அன்பு தங்கைகளை பார்க்கிறேன். நான் நம்பிக்கையோடு பார்க்கிறேன். ஒரு கவிஞன் சொன்னான், இந்த மூங்கில் காட்டில் எத்தனை புல்லாங்குழல்களோ என்று. இந்த மூங்கில் காட்டில் எத்தனை புல்லாங்குழல்களோ என்று. அந்த வகையில்தான் நான் உங்களை பார்க்கிறேன். இந்த வரிசையில் அமர்ந்திருக்கும் என் அன்பு தம்பி தங்கைகளில் நாளை எத்தனை நீதிபதிகளோ, என் அன்பு தம்பி தங்கைகளில் நாளைக்கு எத்தனை அட்வொகேட் ஜெனரல்களாக இருப்பார்களோ, என் அன்பு தங்கைகளில் எத்தனை பேர் நாளைக்கு நீதிமன்றங்களில் குரலற்றவர்களின் குரலாக ஒலிக்க இருக்கிறார்கள் என்பதை நினைத்து ஒரு பெருமிதத்தோடு இந்த அவையில் நான் நிற்கிறேன். வழக்கறிஞர்களாக மலர இருக்கின்ற நீங்கள் இன்றைக்கு சட்டக்கல்வியை படித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள். மாண்பமைந்த நீதியரசர் அவர்கள் பேசுவதற்கு முன்னாக நான் 2 நிமிடங்களில் என்னுடைய உரையை முடித்து விடுவேன் என்ற ஒரு உத்தரவாதத்தை கொடுத்து தொடங்குகிறேன். சட்டக்கல்வி என்பது எதற்காக படிக்கிறோம்? எத்தனையோ கல்வி இருக்கிறது. மருத்துவ கல்வி இருக்கிறது, பொறியியல் கல்வி இருக்கிறது, கலைக்கல்வி இருக்கிறது, அறிவியல் பாடம் படிக்கிறோம். நான் ஒரு 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இதே அரங்கில் நம்முடைய ராஜா வெங்கடேசன் அவர்களை ஏற்பாடு செய்த ஒரு கருத்தரங்கில் சட்டக்கல்வியை பற்றி ஒரு வாய்ப்பு இருந்து பறிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது. அந்த லீகல் எஜுகேஷன் என்பது ஒரு சிறந்த லீகல் எஜுகேஷன் is an exceptionally powerful tool for empowerment as it imparts and disseminates knowledge over the rule of law, governance, rights and duties of citizens. நான் இதை வரலாற்றின் பக்கங்களை தமிழிலேயே சொல்லிவிடுகிறேன். வரலாற்றின் பக்கங்களை திருப்பி பார்க்கிற போது சட்டக்கல்வி படித்தவர்கள்தான் உலக தலைவர்களாக உருவாகி இருக்கிறார்கள். மிகச்சிறந்த போராட்டங்களை முன்னெடுத்து நடத்தி வரலாற்றில் திருப்பங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார்கள். நாட்டை வழிநடத்துகிற தலைவர்களில் பலரும் சட்டம் படித்தவர்கள். இந்த நாட்டினுடைய தேசத்தந்தை மகாத்மா காந்தி, நமக்கு அரசியலமைப்பு சட்டத்தை வடிவமைத்து கொடுத்த டாக்டர் அம்பேத்கர், சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல், பாலகங்காதர திலகர், வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை, இன்னும் எத்தனை தலைவர்களின் பட்டியலை நாம். எனவே சட்டக்கல்வி என்பது உங்களுக்கு தலைமை பண்புகளை கொடுக்கிற ஒரு கல்வி. இட் வில் இம்பார்ட்ஸ் லீடர்ஷிப் குவாலிட்டிஸ் இன் யூ. உங்களுக்கு தலைமை பண்புகளை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த சட்டக்கல்வி, இது கலையா அறிவியலா? Whether the legal education, because now we are going to discuss on the impact of the AI in the legal landscape. Legal landscape includes legal education. It's not only legal profession that is fighting before the court of law or rendering opinion in a legal firm. Legal landscape includes the legal education. இந்த நாட்டினுடைய முதல் துணை குடியரசுத் தலைவர் சர்வப்பள்ளி ராதாகிருஷ்ணன் மிகச்சிறந்த கல்வியாளர், மிகச்சிறந்த தத்துவ ஞானி. அவருடைய தலைமையிலே முதலாக ரிப்போர்ட் ஆஃப் தி யூனிவர்சிட்டி எஜுகேஷன் கமிட்டி என்று 1948 ஒரு கமிட்டி தொடங்கப்பட்டு, சட்டக்கல்வி என்பது என்ன, அது கலையா அறிவியலா, ஹவு டு கிளாசிஃபை இட் இன் தி லீகல் லேண்ட்ஸ்கேப், வெதர் தி லீகல் எஜுகேஷன் இஸ் ஆர்ட் ஆர் சயின்ஸ். இந்த ஒரு வினா முதலாக தொடங்கி வைக்கப்பட்ட போது அந்த கல்வியாளரும் தத்துவ பேராசிரியருமான இந்தியாவினுடைய முதல் குடியரசு துணைத் தலைவர் இப்படி ஒரு விடையளித்தார். In the range of subjects studies in our universities, there are some like mathematics and philosophy, which are studies for their value as cultural discipline. Others like medicine and engineering have a definite vocational in view.
Law stands midway between these two groups. Law stands midway between these two groups. There are some who take law as a part of liberal education. சில பேருக்கு ஜாலியாக லா படித்து கல்யாண பத்திரிக்கையில் எல்எல்பின்னு போட்டுக்கணும் அதுக்காக. There are some who takes law as a liberal education. And there are some who wish to enter in the liberal after graduation. இந்த வகையில் லீகல் லேண்ட்ஸ்கேப்பில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸினுடைய ரோல், வெதர் இட் இஸ் எ பேன் ஆர் பூன் என்பது தொடர்பாக நம்மிடையே உரையாற்ற வந்திருக்கின்ற மாண்புமிகு நீதியரசர் அவர்களை பற்றி ஒரு வரியில் சொன்னார். He is the pioneer of the founders, pioneer of the alternative dispute resolution in India. He founded a strong foundation, he laid a strong foundation for the alternative dispute resolutions in India, and which has now paving a way for docket explosion. அந்த வகையில் ஒரு மிகச்சிறந்த நீதிபதி, மிகச்சிறந்த ஒரு டைனமிக் நீதிபதி தன்னை நாள்தோறும் வருகிற புது வரவுகளையெல்லாம் ஏற்றுக்கொண்டு அதை இந்த சட்ட தொழிலுக்குள் கொண்டு வந்து நீதி பரிபாலனம் செய்வதில் புதிய கோணங்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகிற மாண்பமைந்த நீதிபதி அவர்களை வருக, உரையை தருக என்று வரவேற்று அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ லார்ட்ஷிப். சட்டத்துறையில் செயற்கை நுண்ணறிவின் பயன்பாடு என்ற தலைப்பில் உரையாற்ற மாண்புமிகு நீதியரசர் பரத சக்கரவர்த்தி அவர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். அனைவருக்கும் எனது வணக்கங்கள். I thank the organizers for inviting me here. மாணவர்களாகிய உங்களோடு இந்த பொழுதை கழிப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி, ரொம்ப சந்தோஷம். அதிலும் குறிப்பாக coming back to VIT, seeing my friends Prema ma'am, Raj Venkatesan sir, Ambika, most of them. I used to come here regularly during my days as an advocate for some lectures. I'm getting nostalgic. Now coming to the topic straight. See, this will be a continuation of the lecture by the learned ASG. Sundaresan sir காலையில் பேசினாங்களா உங்களோட? So, he has covered the ethical angle of it. AI யூஸ் பண்ணும்பொழுது நம்மளுக்குள்ள ethical dilemmas என்ன? What are all the problems? What are all the problems? What are the ethical dilemmas? So, that is what is we heard about in the previous session. Now, this will be in a way continuation of that session. Seriya? Now what we are going to see is that how to use, in what way we can use, எப்போ AI யூஸ் பண்ணலாம், எப்போ AI யூஸ் பண்ண கூடாது. And see, if there is a technology will sweep you off the feet. நம்ம வந்து டெக்னாலஜிலேருந்து அலூஃபா இல்லை, நான் என்னுடைய பேப்பரே வச்சுட்டு பழைய டைப்ரைட்டர் மட்டும்தான் வச்சுக்கிட்டு அதே டேபிளில் தான் உட்காந்துருப்பேன்னு சொன்னால், ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் we have to bear in mind that the generation which are born after 2000, we call them internet natives or Gen Z. அவங்க வந்து அப்படியே உங்கள் லா ஆஃபீஸை வந்து பார்த்தாங்கன்னா இவங்க இன்னும் அதே பழைய டேபிள் தான் வச்சுட்டு உட்காந்துருக்காங்கன்ட்டு அப்படியே போயிடுவாங்க. யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஐ ரிப்பீட்டட்லி யூஸ் டு சே திஸ். பீப்புள் வில் நாட் பி மேனுஃபேக்சரிங் பேப்பர் ஜஸ்ட் ஃபார் யூ அலோன். திஸ் இஸ் சம்திங் வி வில் ஆல் அவுட்லிவ் பேப்பர். வி வில் ஆல் பிகம் டிஜிட்டல். Courts and the legal landscape will only be on technology.
You take it from me, whether you like it or not, that is the future. Another 5 years or 10 years, how do you see my courts functioning? How do I see the legal landscape functioning? How do you see the advocate office functioning? Gone are those large libraries with those fat volumes. Now you have a small personal computer. Gone are those days where you dealt with paper. Now everything is digitized. Appo, you must have the vision to see future. சரியா? அப்போ நாளைக்கு இப்படி தான் சிஸ்டம் இருக்குன்னும் பொழுது, the question is now alternative artificial intelligence is the topic for the day. So first and foremost, okay, we must understand what is artificial intelligence. You will all know better, but as a person of yesterday's generation, முதல்ல நானே எனக்கு புரிஞ்சுக்கிறேன். Okay? Always you must see the trinity, 3 different components of this technology. One, A is the computer and computing. சரியா? Computer and computing na நம்மளுக்கு புரியுதா? So that is the technology by which data were converted into the binary of 0, 1. ஒரு picture இருந்ததுன்னா அதை எல்லாத்தையும் வந்து binary 0 and 1 அதை digitalize convert பண்ணி அதை process பண்ணி whatever the command you give, it will give an output. That is the thing called computing. Computers and computing, there is a long history from that. You see, they say it all started in 1801 with the programmable punch cards. So there is a long history from 1801 till today. Okay? That is the first segment of this technology. La nama purinjikka vendiyadhu computers and computing, where programs were written and expected output is given. Data were processed by a binary called 0 and 1. Now that is also changing. They are into quantum computing or qubits nu solranga. Everything is processed as, not even the binary is now gone. Everything as 0. Now the quantum computers have come. That is the one long history of computing. You can Google and read for yourself. I'll circulate this document also. Otherwise, then you can read what is the long history of computing. Eppadi computing ஆரம்பிச்சது, what is a computer, then how in the 1980s with the IBM personal computers came. See, when I entered into the profession, that is the time when the computer came to the law offices, 1993. There was until then it was a typewriter only. So many of the law officers were buying the computers only in the year 1993. That time the software is known as the WordStar, which we all use. So there will be a C prompt, and then you have to type it and get the printout done. So that was a glorified electronic typewriter only at that point of time. But that was the time, 1993, when the personal computers came in the year 80s to the developed countries such as the United States and other Western countries. In our country, especially in the legal profession, in the 90s, the computers, personal computers, found their way into the law offices. Okay, this is the first segment. Now, from computing, quantum computing and cloud computing, now they don't even need a system or a CPU. Everything is done on cloud. Okay, so that is the future of the computing. The second segment is the network and the internet. Okay, the second segment is network and the internet. That has got a long history. Okay, even we know one Shiva Ayyadurai from our country only, he invented email, which is not being recognized by the West, and he is fighting for his right. Incidentally, we also appeared for him when we were lawyers. So therefore, once the computing was made ready, then people thought they can connect more than one computers. Then a network came into existence. Network from a super highway of networks called the internet. Originally, for the defense purpose, it was created as APRANET. There is one long history for how internet evolved also. And then
in the late 1990s and the 2000s, the internet swept the way we live. E-commerce and e-governance came into existence, on account of which we enacted the law called Information Technology Act. Information Technology Act is the basis for technology. It only enables us, whatever you can do in a physical scenario, you can do the digital version of the same. If I can sign physically in a paper, I can sign it as a e-sign also. If a document can be created in original, see the legal world until then was very much obsessed with the concept called original document, signature. Those form the core evidence. But then if I type out a document in a computer, which I can say it as a original, the one which I originally typed it, or the one which I converted into PDF and sent to you, and then one which you downloaded in your computer, or then thereafter making signature, the one which I again uploaded. Therefore, this concept called original document underwent a sea change with the introduction of the Information Technology Act. Information Technology Act, when it was introduced, primarily they were concerned with e-commerce and e-governance. But then it took off and it swept everyday life, right from the morning you wake up until you go to sleep, or even while you are sleeping. Also now it is everything, the digital world is taking over you. Then the third segment is the artificial intelligence. See, as we all pursue, artificial intelligence is also not something very new. It is as old as, computing and the internet. In fact, even before the internet came into existence, the artificial intelligence, the research and the preliminary works were started. Then from the year 1943, the Turing test proposal was considered to be the first one of the things. The neural network model in 1953, it came into existence. Then as things went on, the science relating to artificial intelligence got developed. We all knew that in the chess field, the IBM Deep Blue, the chess, it bet Garry Kasparov, the world champion, for the first time. So then it came to deep learning, and then slowly in the year 2020, why we are suddenly now talking of AI is that from artificial intelligence, which is primarily based on machine learning, okay? So, one program computer program na enna? If you give a command, a definite output adu kudukum. Illaya? So, what is 4 plus 5? On the basis of the program, it will give you the result as 9. That is a simple computer program. From simple computer program, it went ahead firstly for machine learning. Okay, they created algorithms which can learn themselves. Therefore, 4 plus 5, 9. Then can you give similar programs? The machine learned to give you output, more and more output. Initially, it was supervised machine learning. Thereafter, it became to unsupervised machine learning. That means that they created programs for the machine to learn by itself. That was the step 2. Then from machine learning came the deep learning. Deep learning, it was based on the human brain. Nammaloda neural network eppadi vela paakudundradha they analyzed and tried to, put in layers of learning to the computer. So from machine learning to, it became deep learning. From deep learning, the next step was the generative AI. That is the technology that can mimic the human intelligence. That is, when you give an output, when you give an input, not only the output such as 4 plus 9,
it can give you inferences. It will say it is a easy sum. Okay? It can, like the way the humans pursue, understand, analyze, and give new ideas. Therefore, the generative AI with the, what they call it as the large language models, by giving huge input of data into it, the technology started generating content. Okay? From just performing what you gave us input, now it developed to generating the contents of its own. So there is a AI tool called Midway. So you go to the, it is an artist. Therefore I say, today I am going to speak in a function where 300 children are there, and then this is how it will be. Then immediately it draws a picture and it gave it to me. Okay? So that is the kind of, it can generate both content and also analyze content, and now it can do the critical thinking also. So that is the thing called generative AI, which is now sweeping us off our feet and, you know, threatening to take over every walk of life. In the context la dhaan ulagam muzhukka oru bayam irukku. They say this AI will be the last invention of man. மனிதன் வந்து அவனோட திங்கிங் பவராலையும் அவனுக்கு மட்டுமே உரித்தான நாலேஜாலையும் தான் வேர்ல்டை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறான் இல்லையா? மற்ற ஜீவராசிகளையும் சரி உலகத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது எப்படின்னா அவனோட திங்கிங் பவரால் கண்ட்ரோல் பண்ணுறான். அப்போ இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு கிவ் ஒன் தட் த சேம் திங்கிங் பவர் டு அன் இன்வென்ஷன், டு அன் ஆர்டிஃபிஷியல் சிஸ்டம், அதுதான் இவனோட லாஸ்ட் இன்வென்ஷனாக இருக்கும். தென் தட் வில் டேக் ஓவர், தட் வில் டெஸ்ட்ராய் ஹியூமன் லைஃப் அப்படின்றது ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட். எத்தனை பேர் இதை நம்புறீங்க? இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் சிஸ்டமுக்கு நம்மளை விட பவர்ஃபுல்லாக திங்க் பண்ணுற கெப்பாசிட்டியை கொடுத்தா it will ultimately take over and this will be the last. I am not saying the last invention அப்படி அழிவுன்றது வேண்டாம், இது நம்மளை டேக் ஓவர் பண்ணி நம்மளுடைய இனத்தையே இது வந்து அழிக்க வல்லதுன்றதை எத்தனை பேர் பிலீவ் பண்ணுறீங்க? ஓகே, வெரி குட், ஆல் ரைட். ஸோ we see that many of us believe that இந்த மாதிரி this is the base on which we are now in. So this is the apprehension. இதுதான் இந்த ஏஐ டூலை பற்றியோ இல்லை ஏஐ யூஸ் பண்ணுறதுனுடைய பேசிக் பயமே இதுதான். நாளைக்கு வந்து இட் கேன் ரீப்ளேஸ் த லாயர்ஸ் அப்படின்றது ஒரு வாதமாக இருக்குது. வெதர் ஏஐ கேன் ரீப்ளேஸ் த லாயர்ஸ் ஆர் நாட், தென் இஃப் ஸோ, you know, whether all the data which is fed in are safe and secure, what are the uses can be done. இதில் தான் வந்து மார்னிங் வந்து நம்ம ethical use, it should not be unethical, personal data protection act, and also the rules framed by the central government, STPI rules. These are the things which you all have to Google and learn. அது வந்து on the ethical side. Now let us see now how we can use the AI in the legal landscape. Now before coming to the advocate office, now I'll just give you a bird's eye view on the judiciary. Judiciary la pathina e-courts project started only in the year 2004. 2004 க்கு முன்னாடி only paper and the typewriter தான் இருந்தது. 2004லே நாங்களே வந்து அது இருப்போம். அப்போ ஏதாவது கம்ப்யூட்டரில் ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா அவர் என்ன பண்ணுவார், அந்த ஸ்டாஃப் எல்லாம் நவருங்கன்னு சொல்லிட்டு வேகமாக போய் எலக்ட்ரிசிட்டி சுவிட்சை ஆஃப் பண்ணிடுவார். தீஸ் ஆர் த சீன்ஸ் விச் வி ஹவ் விட்னஸ்ட். இதெல்லாம் நம்ம கோர்ட்டில் நடந்ததுன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் நம்புவீங்களா? ஸோ தட் இஸ் ஹவ் இன் த இயர் 2004 only we introduced computers. That was the phase 1 where the government of India allocated money. Computers were purchased for the courts for the first time in the year 2004 onwards. Then phase 2 is from 2015 and 16 where we put in place systems like e-courts. நீங்கள் வந்து ஒரு filing systems, e-filing we brought in. The data, everything started being fed in
இப்போ நம்ம ஒரு கேஸ் ஃபைல் பண்ணோம்னா before it comes before the judge for hearing, it goes to 2-3 tables where the metadata are being taken and are fed into the computers. So ஒரு கேஸில் யார் plaintiff, defendant இவங்களெல்லாம் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறது, it all happened in the phase 2. Now we are in the phase 3. In phase 3 we are trying to digitize the whole thing, paperless court, hybrid mode hearing, then digital output. This is the future which we are this thing. Now you all know that the Kerala High Court has also given even directions for use of AI. எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு they have come up with the guidelines also. Now that is the stage in which it is the judiciary. Now from judiciary we will come to the broad legal landscape. In the advocates, tomorrow after completing your course, just close your eyes and apply your mind. What are all the fields in which you think we can use AI? Okay? What are all the areas in which you can use AI? யாரா சொல்லுங்க. இப்போ காலையில் எத்திக்கல் சொன்னாங்கல்ல, எத்திக்கலா ஏஐ எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலான்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? Somebody can give a response. Forget what I say. One of you, அவங்க ஒரு மைக்கு கொடுங்க. See, I am not your teacher. பிரேமா மாதிரி ராஜ் சார் மாதிரி என்னால் கிளாஸ்லாம் எடுக்க முடியாது. ஏதாவது நீங்கள் எனக்கு ரிப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா தான் then I can go ahead. Yes. Give a mic to him. Yes. Okay, all right. Therefore, whenever to detect, to aid criminal investigation, to aid criminal investigation, technology can be used. More specifically, cyber crimes. இதெல்லாம் resolve பண்றதுக்கு AI use பண்ணலாம். Very good this thing. Now, see, we all know that the new criminal procedure code is now in place, BNSS. BNSS envisages electronic investigation. Okay, whenever a police officer starts the investigation, not only for cyber crimes, for every crime, the government of India has created an app. He has to log into the app. ஏதோ ஒரு witness record பண்றாருன்னா he is supposed to audio video record that witness. Once அவரோட statement, witness statement record பண்றாருன்னா he has to record in that. He has to put everything periodically into that app. There is a digital tool. Though less of AI is being used, AI can be used for transcription, for recording and the other things. Criminal investigation is a good field where you feel that AI can be ethically used. All right. Any other thing? Where எங்கெல்லாம் AI யூஸ் பண்ணலாம்? Okay, defense plan பண்றதுக்கு. Yeah. Defenseல implement பண்ணலாம் சார். What manner? சொல்லுங்க. கொஞ்சம் டீடைல்ஸ் கொடுங்க. மத்த நாடுகள் நம்மள எப்படி வாட்ச் பண்றாங்க அப்படின்றது I understand. Therefore, see, please understand. Therefore, AI வந்ததே நான் சொன்னல அர்பானட்னு அவங்க AI ஓட யூஸே டிஃபென்ஸ்ல தான். டிஃபென்ஸ்க்காக மட்டும் தான் AI ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. For see, you know that to save human lives, instead of நம்ம இங்க இருந்து சோல்ஜர் அனுப்பிச்சு அவங்க ஒரு மைண்ட் மேல கால் வச்சோ இல்ல enemy டெரிட்டரிக்கு போறதுக்கோ இல்ல AI out and out the majority of the research in AI was only in defense. Now that is another thing. Now my question was, நம்ம கதைக்கு வாங்க. In the legal landscape, where the AI can be used? Sir. So case laws நம்ம cross check பண்ண நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். Yes. Case laws. Okay. All right. She says that it can be used in research. There is nothing wrong in using AI in research. அதுல ஏதாவது ethical issues இருக்கா? அதுல இருக்கா? It had an issue. Yes. Created hallucination case இப்போ நிறைய date Mercy versus mankind. Yes sir, exactly. Okay. So therefore we are all we can use AI in medical field. இது பிராக்டிகலாவும் நடந்திருக்கு. ஒருத்தரோட கேன்சர் டாகுக்கு அவங்க அந்த மெடிக்கல் டேட்டா வச்சே ஒரு வேக்சின் கிரியேட் பண்ணி அதை கியூரும் பண்ணியிருக்காரு.
will be more useful in the medical field, I would say. I understand. Yes. Therefore, see, what are all the beneficial uses of AI, we are all understand. Like defense in medical field, it is all, number one, now we are focusing how we can harness that technology. என்னென்ன செக்மெண்ட்ல harness பண்ணலாம் அதோட சாதகம் பாதகம் என்ன, that is what we are now saying. So your colleague said that we can use AI tool for research and therefore with that comes the ethical question that there should not be hallucination. Okay? Fake scenario creating. And இன்னொரு என்ன சொல்லணும்னா using of AI வந்து ஒரு aiding tool-ஆ ஒரு சைடில் இருந்தாலும் it provide 90% of the accuracy overall-ஆ. அப்புறம் இன்னொரு சைட் பார்த்தீங்கன்னா it act as an machinery parasite. அது வந்து fake scenarios create பண்ணி ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும்போதோ இல்லை அது டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு தப்பான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனோ இல்லை அதோட அவுட்புட் ஹியூமன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல வைக்கும்போது ஒரு சிஸ்டமாக இது கிரியேட் ஆயிரு சார். இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராம்ப்ட் போடுறோன்னா அதை பேசிஸ் பண்ணி தான் ஆன்சர்ஸ் வரும். அது சிஸ்டமேட்டிக்காவே மாறிடும். இதோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் உங்க சைடுல இருந்து என்ன? All right. Therefore, see, she says that we can நம்ம ரிசர்ச்ல யூஸ் பண்ணலாம், but there are two fallacies. One is hallucination. Second வந்து அந்த சிஸ்டமிக்ல over a period of time it starts controlling the output and there is ஒரு ஸ்டீரியோடிபிக் ஒரு பேட்டர்ன் இருக்கு ஏஐல, அந்த பேட்டர்னுக்குள்ள நம்ம போயிடுவோம், ஒரு செட் பேட்டர்னுக்குள்ள நம்மளோட போயிடுவோன்றாங்க. Yes, anybody else? What are the other fields நம்மளோட லீகல் லேண்ட்ஸ்கேப்ல where else we can use? Drafting legal documents. அப்போ வந்துட்டு யூஸ் ஆகும் சார். Very good. She says all legal documents can be drafted using AI. One by one we'll go. One second. All right. Your name, madam? Kamala Devi. Okay, Kamala Devi says அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா drafting can be done through AI ன்னு சொல்றாங்க. All right? All of you agree? How many of you say no? Okay, how many of you say yes? Okay, majority remains non-committal. Good suggestion. We'll discuss about this. Therefore, second you are saying drafting. Okay, drafting la issues irukku. Yeah. Sir, and also use in legal researches. Research we have, therefore give me different answers. Therefore research has come. Research னு சொல்லிட்டாங்க, ரிசர்ச்ல யூஸ் பண்ணலாம், அதுல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொன்னாங்க. Then now you are draftingல நீங்க யூஸ் பண்ணலாம்ன்றீங்க. There are some who are opposed to it. We wait. Yes. Get all the old cases converted into digital formats using the AI. Reading all type sheets can be converted into template. Digital storing and retrieving the cases in the filing section. You are saying that the regular cases or template formats வந்து AI tool வச்சு create பண்ணி வச்சுக்கலாம்னு சொல்றீங்க? No, all the cases which has been filed. When they go for research, they take 3 days to find where is the file, where is the old cases and things like that to look for that. Whereas when it is converted to digital format, it is easy to trace it using the AI. Very good. He says data maintenance and processing of data, when it converts it into digital format, and then the third thing he is saying that maintain all your files. Now first வந்து என்ன சொல்றாங்க, do your research. Second she said then draft it using AI. Third he says thereafter convert all your files in digital format. It is easy to analyze, handle things like that. All right. Yes, what are the other fields which we can use? Good afternoon, sir. Barracks பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு more than 800 to 900 barracks மேலே இருக்குது. நம்மளுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் இஷ்யூஸ் வேணும் அப்படின்னா இட்ஸ் இம்பாசிபிள் டு ரெவர் ஆல் த பேரக்ஸ். ஸோ அதை ஈஸியாக நம்மளுக்கு கிறிஸ்பாக எதுலலாம் இந்த இஷ்யூவை அட்ரஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத ஏஐ மூலமாக நம்ம ஈஸியாக ஒரு எடுத்துக்கலாம். பட் அதை நம்ம மேனுவலாக கிராஸ் வெரிஃபை பண்ண வேண்டியது மேண்டேட்டரி. ஆல்ரைட். எசென்ஷியலி வந்து ரிசர்ச் யூ ஆர் சேயிங். ரிசர்ச் ஆர் பேசிக்கலி டு நோ இன்ஃபர்மேஷன், டு நோ டு அரைவ் அட் கரெக்ட் லீகல் இன்ஃபர்மேஷன் and also to research. You say that it can be used. Very good. Yes, any other field in which it can be used? Sir,
I'm Srivanathan from Yes. Coimbatore Law College. Yes. சார் எல்லை தாண்டி மீன் பிடிக்கிறது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு மீனவர்களுக்கு. ஸோ அவங்களுடைய டெரிட்டோரியல் எது வரைக்கும் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஒரு ஏஐ டூல் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ அவங்க இந்த லிமிட் வரைக்கும் தான் முடியும், அதை தாண்டி போயிட்டோம்னா வேற கண்ட்ரியோடதுங்கிறத வந்து அனலைஸ் பண்ணி அவங்களோட லைஃப்பை சேவ் பண்ணுறதுக்கு ஏஐ டூலை யூஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் சார். வெரி குட், தேங்க்யூ பாரதியார். வானை அளப்போம் கடல் மீனை அளப்போம்னாரு. வெரி குட், that is there. Therefore நான் கேட்குறது, see again get focused. மற்றவங்களுக்கு ஐடியா கொடுக்கறதுலே இருக்காதீங்க. 1 second, நான் சொல்கிறது புரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ எப்பயுமே வந்து டோலிங் அவுட் அட்வைசஸ் டு அதர்ஸ் இஸ் ஈஸி. நான் எப்படி இன்னைக்கு நீங்கள் எப்படி இந்த நம்மளுக்கு என்ன யூஸ் ஆகுன்றதையும் யூ கான்சென்ட்ரேட். தட்ஸ் அ வெரி வேலிட் பாயிண்ட் விச் யூ செட். தட் இஸ் வாட், அதுதான் வந்து எல்லாரும் பாரதியை புகழறதே அதுதான். அன்றைக்கே வந்து வானை அளப்போம் கடல் மீனை அளப்போம்னு பாடிட்டார் அவர். Therefore, as you rightly say, the movements of the fish can be mapped, and some system can send them alert where the fish is there, or when they are crossing the limits. Ellame the technology can use that, can be used in that field. Very good. Sir, now come back to the legal field. I would like to deny that, sir. Because there's already GPS, and I'm a merchant navy, so I'm telling you this. They know they're crossing the border. So what they do is, willfully they're doing it. Okay. So AI is not required there. Already GPS is there. You just see where is the location, where is the fish, everything you can see in there. Okay. All right. He says that even with the existing technology only, they all do the crossings. All right, we'll come back to the legal profession. Yes, நம்ம வேற என்னென்ன ஃபீல்டில் நம்ம AI யூஸ் பண்ணலாம்? ஆப் யூஸ் பண்ணுறீங்க, அதில் ஏஐ என்ன யூஸ் பண்ணலான்றீங்க சொல்லுங்க. எஸ், கோ அஹெட். ஆமாம், ஆல் ரைட். அதே ஏஐ தானே? அது ஏஐயா? அது ஏஐயா அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன். ஓகே, அதுதான் நான் சொன்னேன். தேர்ஃபோர் நம்ம வந்து முதல்ல அதுதான், அதனால தான் நான் ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்கிறேன் கேட்டுங்க. எவ்ரிதிங் டிஜிட்டல் எல்லாமே ஏஐ கிடையாது, புரிஞ்சுக்கோங்க. அதுதான் 3 விஷயம் நான் சொன்னேன். முதல்ல வந்து நான் உங்களுக்கு அந்த காமிச்சதே நான் தான் சொன்னேன். ஒன்று, கணிப்பொறினா என்ன, கம்ப்யூட்டர்னா என்ன, சரியா? கம்ப்யூட்டிங்னா என்ன, கம்ப்யூட்டிங் தொழில்நுட்பம் என்னன்னா நீங்கள் பொறுமையாக தெரிஞ்சுங்க. 5 நிமிஷத்தில் நம்ம இது பண்ணுறதில்ல. இரண்டாவது, இன்டர்நெட் வசதிகள், ஆன்லைனில் உள்ள மெட்டீரியல் என்னென்ன நம்ம படிக்கிறோம், என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிறோன்றது ரெண்டாவது. மூன்றாவது, இது நுண்ணறிவு, செயற்கை நுண்ணறிவுனா என்ன, செயற்கை நுண்ணறிவு கருவிகள்லாம் என்னென்ன இருக்குது, சரியா? தேர்ஃபோர் ஒரு லைவ்லாவோ ஒரு பார் இந்த பெஞ்சை நம்ம படிக்கும் பொழுது, தென் that is a tool which is available in the net, இந்த இன்டர்நெட்டில் உள்ள நம்மளோட ரிசோர்ஸ் அது. அப்போது அதுலேயும் வந்து therefore that is a different thing. The next one is the artificial intelligence tools. இப்போ நீங்கள் இந்த செயற்கை artificial intelligence tools என்னென்ன டூல்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஜென்ரலி சொல்லுங்க. Sir, here sir. Sir, I'll use the AI tool for correct my statement. Like if there are any errors in the grammatical errors, okay. And even if there are some like if வேற languageல if I want to state what my statement is, I'll use AI for that. Okay. It will be very helpful. Okay, good. Therefore Sir, research analyst, one second, we'll go one by one. 1 second. Now she says that firstly for transcription and other language translation AI can be used, and secondly, what is the other thing you said? To interpret my statement in another language. All right, that is the translation you said, that I got it. First you said one more thing. To rectify the errors in my all statement. Right, therefore I'll say that I'll use a tool like there are a number of AI tool to rectify, correct my statements, improve my versions. All right, that will treat it as a part of drafting also. Therefore she says AI tools can be used, இந்த வெள்ளக்காரன் எங்களை படுத்துகிற பாடு இந்த இங்கிலீஷை நான் கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு. That is one more area she says that it can be used. Yes, anything else? Any other answer?
Hello. So for research analysts to use AI as a big tool, ஏனா ஜட்ஜஸ்க்குமே ஸ்பீடி ட்ரையல்ஸ் வேணும் அப்படினா ரிசர்ச் அனலிஸ்ட் கிட்ட கேட்பாங்க. ரிசர்ச் அனலிஸ்ட் யூஸ் AI tool. எந்த எடிட்டிங் இருந்தாலும் சரி All right, give me different. So therefore we will see how we can use research. Research is one point we have given. Yes, any other Hello, thing? sir. Sir, it's me Harish. I'm from Thaini. Actually, இப்போ அவங்க டிராஃப்டிங் பத்தி சொல்லியிருந்தாங்கல்ல, AI யூஸ் பண்ணி டிராஃப்ட் பண்ணலான்னு, அதுக்கு அகைன்ஸ்டா நான் ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருந்தேன். பட் என்னோட ஒப்பீனியன் ஏன் டிராஃப்டிங்கை வந்து AI வச்சு பண்ணக்கூடாதுன்னா, டிராஃப்டிங்கிறது ஒரு ஆர்ட், அது எல்லா அட்வொகேட்ஸுக்கும் நல்லா காமனா தெரியும். ஏன் ஏஐக்கும் காமன் அட்வொகேட்ஸ் டிராஃப்ட் பண்றதுக்கு டிஃப்ரெண்ட்னா, ஏஐ அந்த எமோஷன்ஸையோ அந்த கேஸ்ல இருக்க ட்ரூனஸை வச்சு டிராஃப்ட் பண்ணாது. டிராஃப்டிங் இஸ் த மெயின் திங் ஃபார் தி கேஸ், இட்ஸ் ஹார்ட் பீட் ஃபார் த கேஸ். இப்போ ஏஐயால டிராஃப்ட் பண்ண ஒரு டெக்னாலஜி பார்த்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு கேஸை எப்படி ஜெயிக்கணுன்றது மட்டும்தான் அங்கே டிராஃப்டிங்ல இருக்கும். பட் அதோட ட்ரூனஸோ அந்த பெயினோ பெட்டிஷனரோ டிஃபெண்டன்ட்டோ அவங்களோட பெயின் அந்த டிராஃப்ட்ல இருக்காது. அதனால அதை நான் அகெயின்ஸ்ட் பண்றேன் டிராஃப்டிங் வித் ஏஐ. See, I don't அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஒரு ஏஐ வச்சு நான் ஒரு 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 பிளைன்ட்டோ ரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட்டோ டிராஃப்ட் பண்ணேன்னா, I don't see myself in that. Where is my critical thinking in that? அது இஷ்டத்துக்கு எதையா எழுதி கொடுக்கும். Therefore I will not use AI for drafting. Point well taken. We'll discuss this later. Yes. Any other fields? Just we are now identifying the fields. Sir, yes. Document review is easy to review the documents in AI. If you எப்படி சொல்றதுன்னா, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 100 of pages சொல்ல முடியாது, thousands of pages இருக்குன்னா நமக்கு வந்து நம்ம படிக்க முடியாது. அது வந்து நம்மளுக்கு நிறைய டைம்ஸ் எடுக்கும். நம்ம வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் நம்ம ஏஐ ரிவ்யூ பண்ணக்குள்ள அது ஷார்ட்டன் பண்ணி நம்ம டேர்ம்ஸ்லாம் வந்து வேல்யூவாக இருக்க டேர்ம்ஸ்லாம் ஈஸியாக பண்ணி தரும் நம்மளுக்கு. Very good. Therefore she says that even when you are taking up document review, see, if you have thousands of pages of document, okay, you just scan it and give it to the AI. It gives you list of dates. டாக்குமெண்ட்டை வரிசையாக அடுக்கி கொடுக்குது. அதுக்கப்புறம் அதிலேருந்து என்னென்ன ஈவெண்ட் எந்தெந்த டேட் வைஸ் எடுத்து கொடுக்குது. தென் வேறு கிரிட்டிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் அதில் என்னென்ன இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு கிரிமினல் அப்பீல் இருக்குது, 937 விட்னஸஸ் ஆர் எக்ஸாமின்டு. நவ் அரேஞ்ச் திஸ் விட்னஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் மீ, ஃபைண்ட் அவுட் வேர் ஆல் தி சச் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் மேட். இந்த மாதிரியான டாக்குமெண்ட்டை வேரியஸ் வேஸில் நம்ம அனலைஸ் பண்ணலாம். இட் வில் a குட் டூல் ஃபார் அனாலிசிஸ் ஆஃப் த டாக்குமெண்ட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. யுவர் நேம் மேடம்? Abhirami, sir. Abhirami says so. All right. Yes, next. What are the other fields where we can use? Sir, Gurushakti from CSOL, sir. Sir, இப்போ வந்து allotting of work, sir, like task இருக்கு. Suppose future I am becoming a senior advocate, sir. என் கீழே வந்து lot of juniors இருப்பாங்க. So அவங்களுக்கு வந்து எந்தெந்த கோர்ட்ஸ் போகணும் இருக்கும்போது, because lot of cases will be there in my office, sir. Beautiful. So அவங்களுக்கு allot பண்ணி கொடுக்கலாம். In fact, in court administration நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலாம், sir. Like lot of judges இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு அந்த காஸ்ட் லிஸ்ட் அம்ச்சி அலாட் பண்றதுக்கு வந்து ஏஐ யூஸ் பண்ணது பெட்டர். Very good. What he says is that for my office maintenance, allotment of work, like an ERP solution மாதிரி, என்னோட கேலண்டர் மெயின்டெனன்ஸ், என்னோட போர்ட் மெயின்டெனன்ஸ், 8 கோர்ட்டில் என்ன இருக்குது, இந்த கோர்ட்டுக்கு யாரை அப்போ அனுப்ப போகிறேன், இந்த கோர்ட்டுக்கு யார் போக போகிறாங்க, ட்ரைபுனலுக்கு யார் போகிறாங்க, ஹை கோர்ட்டுக்கு யார் போகிறாங்க, who is going to follow up the matter with the other senior advocate. Therefore my entire office, like day-to-day என்னோட planning and calendar and also allotment can be done. Similarly, what he says that for a judge in the judiciary, cost list generation, என்னென்ன கேஸ்லாம் அவர்கிட்ட போடலாம், ஏன்னா கிளாசிஃபிகேஷன், ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ, சப்போசிங் இஃப் ஐ எம் நவ் allotted a tax portfolioன்னு வச்சுக்கோங்க. What are the then 2 lakhs writ petitions are pending, of which are the ones related to tax, அதை எடுத்து which are the ones which related to TNGST, which are the ones which relates to CST, which are the ones which relates to income tax. Then TNGST இதுலயும் அப்பீலுக்கு மேலே எத்தனை கேஸ் வந்திருக்காங்க, what are the cases where they are only seeking to remand the matter. Like that he says that an analysis and also the workload management can be done through AI. Very good. Yes, next. Any other answer? Pleasant good afternoon for Nadu, sir. Good afternoon, sir. We can use AI for World War, sir. World War. Okay. Against detective use பண்ணலாம். அதான், see, defense and war. Okay. Defense வேற, but World War is
நீங்கள் என்ன மீன் பண்ணுறீங்க எனக்கு புரியல, கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள். No, explain yourself, don't worry. See, no idea, no answer is a incorrect answer or an inappropriate answer. When we are in an academic session, நல்லா புரிஞ்சுங்க, எந்த ஒரு academic sessionல இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று தோணுச்சுன்னா never hold back. Okay? அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, you must be creative in the sense that ஒரு சின்ன நம்ம வீட்டுக்குள்ள செல்ல நாய்க்குட்டி இருந்ததுன்னா, நம்ம வீட்டுக்குள்ள ஒரு குழந்தை 3 year old or 4 year old இருந்ததுன்னா அது என்ன பண்ணும்? அப்படியே அது வாய்க்குள்ளே கையை விட்டு அதோட நாக்கு பல்லு எல்லாத்தையும் எதனா பயப்படுமா? அது எந்த ஒரு அருவருப்போ கூச்சமோ பயமோ அந்த குழந்தைக்கு எப்படி இருக்காதோ, அந்த whenever you are interacting in an academic session, okay, அது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு we must come forward only. Yes, go ahead, நீங்க சொல்ல வந்தது சொல்லுங்க. Which means எந்த country நம்மளுக்கு அகைன்ஸ்டா இருக்காங்களோ அந்த countryக்கு நம்ம AI வச்சு டிடெக்டிவா நம்ம ரோல் ப்ளே பண்ணலாம். We can ask AI for நீ டிடெக்டிவா அந்த கண்ட்ரில என்னென்ன நடக்குது சொல்லிட்டு அப்படி ப்ளே பண்ணலாம். Okay, so like things like spying, this thing, getting information about the other countries, all right, that is another field. Yes, நம்ம legal field க்கு சொல்லுங்க. All right, yes, all right, so sir, almost now so myself Nisha Tirunavukarasu. How much time is left for me? We have another 10 to 20 minutes, we'll see. Sir, one second. Yes. Sir, myself Nisha Tirunavukarasu. Yes. Sir, எனக்கு ரொம்ப நாளா ஒரு டவுட் இருக்கு. எல்லாமே ஏஐ பண்ணிட்டா அப்போ வர்க்கர்ஸ்க்குலாம் யார் salary கொடுப்பாங்க? That is the thing. Very good. இதுல இன்னொரு டவுட் இருக்கு. as a young lawyers, இப்போ நாங்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ரோல் பண்ண போறோம், ஏதோ பண்ண போறோம்னா ஒரு டிராஃப்ட் பண்ணோம்னா நம்மளோட சீனியர் ஒரு 300 கொடுப்பார் 1 வீக்குக்கு. இப்போ அந்த டிராஃப்டை ஏஐ பண்ணி கொடுத்துட்டா அந்த மந்த்லி வர 300 யாரு கொடுப்பான்னு ஒரு பெரிய क्वेश्चन மார்க்கே இருக்கு நமக்குள்ள. இப்போ இதுக்கு சொல்யூஷனே இல்லாம இருக்கு. That's a good question. 3 month எனக்கு பே இல்ல. சார் என்ன சொல்றாருன்னா ஏஐல தான பண்றேன், உனக்கு எதுக்கு பே கத்துக்கோ சொல்றாங்க. இது எனக்கு பெரிய டிராபேக்கா இருக்கு. as a basic நீ ஒரு பஸ்ல போக கூட ஒரு 300 யூஸ் ஆகும். ஃபுட் குடுக்குறாங்க குடுக்கலாம்ல. நெக்ஸ்ட் ஒரு பேசிக்கா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு என்ன வேணும்? சீனியர் ஒரு 50 rupees கொடுத்தாலே அது ஒரு பெரிய விஷயம். சோ அதுவே இல்லாம போயிடுது. ஏஐ மீன்ஸ் ஹியூமன் கூட தேவை எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடுச்சு. ஏஐ தேவைதான். எப்ப தேவைனா எனக்கு இப்போ கோர்ட்ல ஏதோ டவுட் இருக்கு, நான் அந்த டவுட்டை கிளியர் பண்ணிக்கிறேன். லைக் பிஎன்எஸ்ல ஏதோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வேணும், அதுக்கு அப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். த டூல் ஃபார் ஏஐ ஃபுல்லாகவே லீகல் சிஸ்டம்ஸ்ல கொண்டு வந்தா கண்டிப்பா அது எனக்கு டிராபேக் தான். அது வேண்டான்னு சொல்லிடுறேன். Point which you are making is that we must make informed decisions while employing AI. எந்த ஃபீல்டில் எம்ப்ளாய் பண்ணணும், எந்த ஃபீல்டில் எம்ப்ளாய் பண்ணக்கூடாது, that is the ethical issue. AI should only aid. உங்கள் பேர் என்னதுமா? நிஷா திருநாவுக்கரசு. AI only should aid Nisha. AI should not replace Nisha, or AI should not cause any disadvantage to the Nisha. That's the point she is making. Yes, you go ahead. Sir, thank you, sir. Bringing of AI robots in mediation. As a AI robot as a mediator. Okay. So it will be more diplomatic to both the parties. All right. Therefore, AI can even act as a mediator because he thinks that it will not have any bias. Okay? All of you agree whether AI can be good mediator? Yes or no? No, why? Okay. You are saying that the human emotions, that will be missing. Now they are trying to give emotion to AI also. It can become sad, it can be happy. All right, human emotions, because mediation is all about empathy. Mediation is all about empathy. And mediation is all about validating one's own feelings, understanding the other person's feelings. That is one thing. The other thing is that, all right, does AI unbiased இருக்குமா எந்த ஒரு வேலை செஞ்சாலும்? All right, that we will also discuss. Now, hello sir. Yes sir. Sir, என் பேர் VJ Charan, coming from GLC Vellore. Yes.
சார் ஏஐ வந்து என்னதான் நம்மளுக்கு லா ப்ரொஃபஷனுக்கு வந்து லீகலாக நமக்கு நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருந்தாலும் அதுலேருந்து நமக்கு நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸும் நமக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரியாகவே இருக்குது சார். ஆக்சுவலி நமக்கு வந்து அட்வான்டேஜஸ் கொடுக்குற அந்த விஷயத்தை தவிர டிஸ்அட்வான்டேஜஸாக நமக்கு கொடுக்குற விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது. ஏன்னா இப்போ ஏஐயில் நிறைய வீடியோஸ் ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க, வாய்ஸஸ் மிக்ஸ்அப் பண்ணுறாங்க. ஸோ நமக்கு அதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு லால எவிடன்ஸாக வரும்போது அதில் வந்து நமக்கு நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வருது. இன்ஃபேக்ட் சொசைட்டியில் நடக்கிற நிறைய விஷயங்களுக்கு வந்து ஏஐ அஃபெக்ட் பண்ணுறதுனால அது வந்து நமக்கு லீகல் ப்ரொஃபஷனாக வரும்போது நமக்கு கேசஸ் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி தான் ஆகுது. ஸோ அதனால் இந்த லீகலாக எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் ஏஐ வந்து நமக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜஸாக தான் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து நமக்கு வந்து இன்னும் நம்மளோட கரியருக்கு வந்து அது ஏதாச்சும் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் கொடுக்குமா? ஏன்னா லா ப்ரொஃபஷன் ஆல்ரெடி ஐடி ஃபீல்ட்ஸில் வந்து நிறையவே இம்பேக்ட் பண்ணுறது, நிறைய ஜாப் லெஸஸ் ஆகுது. இன்ஃபேக்ட் நமக்கு வந்து ஏஐ வந்து ஃப்யூச்சரில் நமக்கு ஏதாச்சும் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் கொடுக்குமா, இல்லை நமக்கு அந்த ஏதாச்சும் அட்வான்டேஜஸ் இருக்கா அப்படின்றது. Very good. Therefore, his worry is that there seems to be more disadvantage than advantages. அப்போ ஒரு டூலால் வந்து மேஜராக டிஸ்அட்வான்டேஜ் தான் இருக்குன்னா அதை எதுக்கு நம்ம we should go after that. And if at all, what are the advantages for me? That is your thought. Very good. Yes. Anybody else? Yes. Good afternoon, sir. Sir, I am Srina from Trichy. Okay. Sir, I feel that when AI law field kulla use பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லி பாக்கும்போது international jurisprudenceல யூஸ் பண்ணலாம், international lawsல வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்படினு சொல்லி தோணுது சார். Okay. Because 2024ல நம்ம UN ல ஒரு லைக் ஒரு டிக்ளரேஷன் மாதிரி பண்ணியிருந்தாங்க. லைக் ஹியூமனிட்டி ரிலேட்டடா AI வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு கவர்னன்ஸ் கொடுக்க முடியும், எந்த அளவுக்கு ஒரு war பீரியட்லாம் சார். Like when it's coming to Pahalgam attack and several attacks, அந்த டைம்ல ஒரு wrongful target-ஆ மாறிடாம இருக்கிறதுக்காக UN 2024ல கொண்டு வந்து பட் இன்னும் நம்ம அடாப்ட் பண்ணாம இருக்கோம், நிறைய கண்ட்ரீஸ் வந்து அடாப்ட் பண்ணாம இருக்கும். அண்ட் இதை கண்டினியூஸாக வந்து இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸில் வந்து சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. ரீசெண்டாக கூட 2 months முன்னாடி கூட இந்த ஒரு டாக் போச்சு சார், ஐசிஜேவோட கமிட்டியில் இந்த ஒரு டாக் போச்சு. So I feel that international jurisprudence la AI வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படினா it will be much better for the people, ஒரு countryல இருக்கக்கூடிய peopleக்கு வந்து much better-ஆ இருக்கும். All right, you are saying that when it comes to international relations and understanding various laws under various jurisdiction, AI tool can be better productive. Yes. All right. So the next question. Yes. We have a concept called 3-hour wall, right? In that, before the election, there are lots of deep fakes coming there. Especially the new voters, the first generation voters are getting affected because of all those deep fakes. So I'm going to be interrupting this with a legal basis. We legal jurisprudence has so much of laws in preventing those election deep fakes. But is that 3 hours is enough to stop the harmful? Because after the harm only we are obtaining for the prevention. So whether the 3 hours gap will avoid all the deep fake informations, because it also the reputations of certain politicians or any other people are getting very much down, because the viral videos or the audios which are spreading here is spreading very viral, but the law is taking only after 3 hours. Whether the 3 hours is enough for the prevention, does a law is obtaining after the harm or it should prevent before the harm? Very good. Therefore your thing is that now the deep fake is the major menace and it does it work immediately and then, and there is no point in dealing with it after 3 hours. Then by the time it does all the damage. So that is our point. Therefore, how to deal with this deep fake and this creation of this content in the internet which is not true, and if there is any content which is AI generated, whether that should be uploaded only with a label or not, are the questions which the nation is debating vividly. And you must take note of the AI bill which is now pending before the parliament. Now AI bill seeks to empower the government of India to frame rules with reference to that. Now we are on the rule framing legislating regime. Therefore, should we have a pre-censorship or some kind of an undertaking whenever somebody is uploading 1, 2, 3, there must be drop-down menus that this is not AI generated, I vouch for the truthness or otherwise of it, and I know I am responsible for it if it is found. Therefore, whether it should, if somebody generates a deep fake,
whether it should be made as a criminal offense, and if so, what should be the punishment. We are in the crossroads because the deep fake itself is new, and then, you know, they are creating deep fakes with further input. AI generate a deep fake which no other tool can detect that it is a deep fake. Okay? And then it generates, comes up with an addition, the investigators in cyber crimes, this is the problem. When they develop a tool to detect that it is a deep fake, they are coming up with further, it's a technology versus technology, the evil versus the good versus the bad that is going on forever. So that we are on a legislative question. Therefore, all of you should also go through this AI bill, which is pending before the parliament. I want all of you youngsters, whenever the standing committee comes, you should all from various law college should give presentations and give ideas how the rule should be framed. Okay? So take that opportunity. That's a very nice point which you made. Then, sir. All right. Yes? Sir, I'm Prayuta from PRIST. So in search of human efficiency, we are forgetting a very big significant environmental cost, sir. It drinks a large amounts of fresh water which is irreversible for cooling the data centers. Okay. So in search of efficiency, are we like exploiting the earth? I understand. Therefore, see, any technology, now it is calculated what is the effect on climate change, how much water is consumed for, you know, now we have all assembled here, there are some lights burning. This also consumes water, is it not? Every technology consumes water. Therefore, you are saying that we should, whenever we are upgrading ourselves with technology, keep an eye on the environmental effect of it also. That's a point well taken. Yes. Sir, but to regulate this, there is no water consumption regulation, sir. And also, it drinks about, if in a year, what India drinks in a year, it drinks in 1 month, sir. So I understand. In search of See, the question is, that should not be raised with AI alone. See, but for artificial intelligence, you will be going to the same Google and you will be giving the prompt and doing the same research. I understand. Just because and you can now give a very semantic question for 5 sentences and it is going to understand and give you the output. That doesn't mean that that technology alone draws more water. That is another thing. Therefore, the point is well taken. Whenever any technology is introduced, what is its quotient on the effect on the environment? How much water is lost? How much forest cover is lost? How it triggers climate change? Those are the questions. Always there is that is why, based on which only our environmental laws, categorize any industry as red, orange or green. As you rightly put it, these technology industries, there are further regulations have to be made as to what is your ultimate burden on the environment. How much water is being consumed. Now, what are the alternatives, or what are the regulations that should be in place? Yes, that's a point well taken. Yes. Sir? Yes. Sir, my question is that I think, sir, AI tools is useful for judgment writing, for judges, for their mental health. Yeah. Yes, sir. Yes. Angita, sir, Yes. from Central University. Sir, my thinking about if AI tools government develop or give permission, so in judgment writings, judges can use. Okay. Because they are Whether framing AI can be 500 used for, all right, she is coming straight to me. Okay, whether AI can be used in judgment writing. How many of you say yes? So Okay. for the delivery of justice, sir, I think is useful because 1,000 statements writing for the judges is very hard work, sir. Very good. So that is the major dilemma that is being faced. Whether, that is one thing. Taking further, whether there can be AI judges themselves is a question, or whether AI can be used to write judgments. Okay? Good. Now I am getting more and more inputs. I think I have 10 more minutes. 10? 5 minutes. All right, now I only have 5 minutes to give you a sum up of what can be used and yes. Okay, then you have to extend my time a little. Yes, sir. Go ahead. Solunga. Sir. Yes.
சார். Give him the mic also. சார், இப்போ கோர்ட் விசிட் போனோன்னா ஒரு 6 நாள் வந்து காலிங் ஒர்க்கே போயிடுது சார் ஜட்ஜு. இப்போ அவங்க ப்ரெசன்ஸாக காட்டுறாங்க நிறைய பேர். கிரிமினல் கேஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஜர் காட்டுறதுக்காக இப்போ வராங்க, வந்துட்டு இது மாதிரி இத்தனை தேதி உங்களுக்கு வாய்தா இத்தனை மணிக்கு வாங்கணும். அந்த மாதிரி நேரத்தில் ஏஐ யூஸ் பண்ணி கூட ஒரு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனரும் ஒரு கேமராவை வச்சு ஏஐ யூஸ் பண்ணால் அவங்க டைம் மிச்சமாகும், கேஸும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக போகும். Very good. In several aspects of court management also AI can be used, and technologies can be harnessed in these kind of areas. All right. Now let me give my inputs to the discussion. So see, there cannot be any yes and no answer for any of the concerns which are raised. Okay. Now I will run through what I had in mind to share with you. And all right, one last question. Sir, what are all the AI tools which you all using? உங்களுக்கு தெரிஞ்ச AI tool என்னென்ன tool யூஸ் பண்றீங்க? Sir, I have to ask a question, sir. Sir, actually AI ல வந்து இப்போ நம்ம கிளைண்ட்ஸோட டீடைல்ஸ் வந்து கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் சார். அட்வொகேட் ஆக்ட் 1961ல என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்கன்னா, ஒரு கிளையண்டோட டீடைல்ஸ் வந்து அவங்களோட நாலேஜ் இல்லாமல் எங்கேயும் ஷேர் பண்ணக்கூடாது சார். ஓகே. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு லீகல் டிராஃப்டிங் பண்ணுறதுக்காக நம்ம அதில் கிளைண்ட்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, ஸோ அவங்க நாலேஜ் இல்லாமல் அவங்களோட டீடைல்ஸ் வெளியே போகும் சார். ஸோ இதனால வந்து ஏஐ யூஸ் பண்ண வேணான்றது என்னோட ஒப்பீனியன் சார். Therefore, there is a definition under the Information Technology Act and the rules framed under SDPA rules, as also the Personal Data Protection Act, which has now come into force. Not all the section has to be, there is something called as sensitive personal information. So this sensitive personal data, you are not supposed to, divulge to the public. What are your responsibilities? Luckily, the judiciary has been exempted under the rules, but not the advocates. As you say, that when some data is entrusted to you in a fiduciary relationship as an advocate, am I not, making the data public is another thing. That is the ethical question. Very good. All right. Now coming back, see. All right. Now let me give my inputs. Okay. I am sure that most of you will disagree with me on many aspects. Sometimes you can agree and sometimes you disagree, because I am also giving my perspective. It is not that coming from me, it is not right. Okay. Nalla purinjikonga. Therefore, take a decision for yourself. Now, first and foremost, what I am saying is that there are two myths according to me. Use of AI will replace the lawyer. Okay? A human being called lawyer can never be replaced. Onnu purinjikanga. Litigation or legal advice is not like mathematics. That is what the other student has said. Coding la nare per coding is because it is mathematics. Okay? Every case has its own flavor. ஒரு கோடி கேஸ் இருந்தாலும் அதிலே ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபேக்டர் இருக்கும். It is a combination of facts. Therefore, more than the other areas, the AI will not replace the lawyer. On the other hand, the lawyer who is well acquainted with the AI tools will be in a better position. The problem, that is what Nisha, even if I am giving the name, forgive me. The problem which is that is of attitude. Therefore, a junior does a research and gives it to the senior. The senior who otherwise paying 300 is not now paying merely because he is using the AI. It is that attitude which has to be changed, which is that education which has to be given to the senior. See, nalla purinjikonga. Artificial intelligence nu solrom illaya. Artificial intelligence is not like Google or programming. It is like our colleague. Nalla purinjinga. Artificial intelligence tool neenga endha tool use pannalum seri. Okay, endha tool use pannalum seri, it is like your own colleague. Ungaloda friend madri, ungaloda paralegal madri, ungalku adila vela paakra ungaloda junior madri. Purinjikonga. அது எல்லா வாழ்த்தனமும் பண்ணும். Let me put it very clear. Artificial, அதுக்கு once that human intelligence வந்துடுச்சுனாலே,
யூ காண்ட் ரிலை லைக் யுவர் கூகுள் அவுட்புட்ஸ் மாதிரி 4+5 = கூப்பிட்டு அது சொன்னது 9 நினச்சிட்டு நான் போயிட்டேன்னா then I am not using it further. As she rightly put it, அதுதான் அவங்க சொன்னாங்க, நம்ம input, that is what is called as prompt engineering. As law students, we all should learn how to prompt. இந்த AI எப்படி வேலை வாங்கணுன்றதை நல்லா கற்றுக்கணும், நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. The entire ethical issue, நான் சொல்கிறேன், ethical issue, moral dilemma and also efficiency எல்லாமே வந்து how do we use these tools? ஓகே, உங்கள் ஆஃபீஸில் சப்போஸிங் ஒரு சீனியர் இருக்காருன்னா 4 ஜூனியர் இருப்பார். அவருக்கு தெரியும் பரத்னா இஸ் அ பெட்டர் சர்வீஸ் லாயர், அவரை சென்ட்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ட்ரைபுனலுக்கு அனுப்பலாம், நல்லா ஆர்கியூ பண்ணிட்டு வருவார். இந்த தம்பி நல்லா கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுவார், அவரை இன்றைக்கி செஷன்ஸ் கோர்ட்டுக்கு அனுப்புகிறேன். பண்ணுறோமா இல்லையா? 2-3 of us colleagues, you are very good in drafting, I am very good in arguing, somebody is very good in arguing, briefing the senior counsel. இப்போ 3 பேர் நம்ம சேர்ந்து இருக்கிறோம்னா, should we not, are we not, dividing among ourselves the various jobs? அந்த மாதிரி the core value, நான் இப்போ அந்த தம்பி கூட அதான் நான் சொன்னேன், இன்டர்நெட் வேற, கம்ப்யூட்டிங் வேற, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வேறன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸுன்றதை வந்து நீங்கள் எந்த டூல் யூஸ் பண்ணாலும் அதை ஒரு மனுஷனை மாதிரியே பாவிங்க, வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. இட் இஸ் அ ஹியூமன் பீயிங் ஒன்லி. அது பொய் சொல்லும், வாழ்த்தனம் பண்ணும், ஒரு தடையும் மாற்றி மாற்றி பேசும். நான் வந்து ரொம்ப கொலோக்கியலாக காமன் லாங்குவேஜில் சொல்கிறேன், யூ கிவ் த சேம் இன்புட் டு தி ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ. காலையில் 7 மணிக்கு கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு பதில் சொல்லும், 8 மணிக்கு கொடுத்தீங்கன்னா வேறு பதில் சொல்லும். நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. Therefore, the core, there are 2 very basic values which I want to say. We need not throw the baby with the bath water னு சொல்லுவாங்க. டெக்னாலஜியே வேணான்னு சொல்லிடக்கூடாது, அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எப்படி யூஸ் பண்ணால் 2, the core and critical thinking. அந்த தம்பி சொன்னார்ல, டிராஃப்டிங் வந்து என்னோட குழந்தை மாதிரி சார், something a poem which I wrote, அது வந்து ஒரு ஏஐ கிட்ட கொடுத்துட்டு அதை போய் நான் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. The core critical thinking and what relief I am going to get for my client. ஓகே, ஏன்னா ஏஐ வந்து எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டாவை மட்டும்தான் ப்ராசஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ரிசல்ட் கொடுக்கும். புதுசாக ஈவன் இட் இஸ் ஜென்ரேட் கண்டென்ட்னா கூட வித் எக்ஸிஸ்டிங் டேட்டா அவைலபிள் இந்த இன்டர்நெட் ஒன்லி. ஸோ கோர் கிரிட்டிக்கல் திங்கிங் அண்ட் கிரியேட்டிவ் திங்கிங், இது நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க. ஏஐயை எதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னா, நான் வந்து சூட்டு போடலாமா இல்லை ரிட்டு போடலாமான்னு டிசைட் பண்ணுறதுக்கு ஏஐயை, that decision should be mine. As an advocate, and the core function as advocate இருக்குல்ல, giving legal advice to your client and advising to your client, அந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம ஏஐக்கு கொடுக்க, never even delegate it, but at the same time let AI do all the chorus. Okay, உங்களுக்கு daily that is what I am saying. The core value is that treat it as a human being. ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கை என்னதுக்காக ட்ரீட் பண்ணுவீங்களோ, you must repeatedly ask questions. There is a difference between using ordinary கூகுளா இல்லை ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமை யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஏஐ யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, புரிஞ்சுக்கோங்க. அதை நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக கொஸ்டின் கேட்கணும். ஒரு ரிசர்ச்சுக்கு ஒரு கொஸ்டின் கொடுக்குறீங்கன்னா, ஆல்ரைட் இதை கொடுத்துட்டீங்க, இது சரிதானா, யூ மஸ்ட் ஆஸ்க். இந்த ஒரு கேஸில் கொடுக்குதுன்னா அது எங்கே இருந்து நீ எடுத்தேன்னு அதை கேட்கணும், புரிஞ்சுக்கோங்க. ஒரு சக ஒரு ஃப்ரெண்டை நீங்கள் வந்து ஒரு வேலை வாங்கினீங்கன்னா என்ன பண்ணுவீங்க, நிறைய கேள்வி கேட்பீங்கல்ல. ஆல்ரைட், போயிட்டு கேஸ் ஃபைல் பண்ணிட்டியா, பண்ணிட்டேன், எப்போ யார் இருந்தார், அங்கே உள்ள பாஸ் பண்ணிட்டியா, அது மாதிரி கேட்குறீங்கல்ல. Therefore, just because it comes, the response comes from an AI, you should not take it that it is true, எல்லாமே கரெக்டுன்னு நம்ம எடுத்துக்கூடாது. You should ask it repeatedly questions. Though the core understanding is artificial intelligence is also like a human being என்னும் பொழுது, ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கை நீங்கள் எப்படி வேலை வாங்குவீங்களோ அப்படி தான் வேலை வாங்கணும். அண்ட் யூ மஸ்ட் நோ விச் டூல் டு யூஸ் பெட்டர். மார்க்கெட்டில் வந்து நிறைய டூல் இருக்குன்னா, எனக்கு எது யூஸ் ஆகும், எனக்கு எந்தெந்த பர்பஸ்க்கு எந்தெந்த டூல்ஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் பெட்டர், தட் கைண்ட் ஆஃப் அ நாலேஜ் யூ ஆல் ஷுட் யங்ஸ்டர்ஸ் ஷுட் பொசஸ். நம்பர் 2, சி ஹாலுசினேஷன் தான் இப்போ நம்ம லாவில் வந்து ரிசர்ச்சில் யூஸ் பண்ணும்போதே ஹாலுசினேஷன் தான் சொல்லுவாங்க. ஹாலுசினேஷன் இட் செல்ஃப், அவன் நீங்கள் சாட் ஜிபிடியோட அதாவது ஃப்ரீ வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா
hallucination will come only. Therefore, there is a price for everything. There is a price for everything. Now, there are tools which in the market which says that it will not hallucinate. ஒரு சிஸ்டமுக்கும் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுன்னா அந்த கேஸ் லாவை நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணணும். Without even verifying it, if you are starting using it, then you will be in soup. Number 2, நம்மளுக்கு முழுக்க தெரியாத விஷயத்தில் ஒரு ஏஐ டூலை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா you don't even know which law governs it. You don't even know which law governs it. You don't even know what the answer should be. அந்த மாதிரி முழுக்க உங்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தில் if you are going to use AI, you have to be very, very careful. You have to cross-check it with other authenticated sources. Okay? That is the second important thing which we are going to do. Now, this is the basic things. Now, use it as a, now first on the, yes. What happened? Just put that up. You went on a sleep mode. The screen kondu vaanga. Go to the computer screen. See, first thing, AI as a paralegal colleague junior, okay? நீங்கள் வந்து உங்கள் கிளர்க்கை, உங்களோட ஜூனியரை, உங்களோட ஃப்ரெண்டை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவீங்களோ அப்படி தான் ஏஐ ட்ரீட் பண்ணணும். நல்லா மைண்டில் வச்சுங்க. செகண்ட், ஐடென்டிஃபை தி அப்ராப்ரியேட் டூல் ஃபார் தி அப்ராப்ரியேட் யூஸ். லைக் வாட் இஸ் செட், சம் ஏஐ இஸ் கோயிங் டு ட்ரா யுவர் டேட்டா அண்ட் ட்ரெயின் இட் செல்ஃப். Don't use that AI at all. You cross your ethical limit. அதான ஃப்ரெண்டு சொன்னார், என்னை நம்பி ஒரு கிளைண்ட்டோட டேட்டா இருக்கும்போது அதை எப்படி நான் ஏஐயில் கொடுப்பேன்னு. ஸோ யூ மஸ்ட் பி வெரி கிளியர் அபவுட் தி ப்ரைவசி பாலிசி. இஃப் தட் ஏஐ டூல் சேஸ் தட் உங்களோட டேட்டா வச்சு தான் என்னோட ஏஐ ட்ரெயின் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா, யூ ஷுட் நாட் ஷேர் எனி இண்டிவிஜுவல் இன்ஃபர்மேஷன் ஆன் தட் ஏஐ. தேர்ட் இஸ், யூ மஸ்ட் ட்ரெயின் த ஏஐ. நீங்கள் மனுஷனை உங்களை AI should be used as your servant. அதுதான் அவங்க சொன்னாங்க. We should not get into the fallacy. It should not become your master. On the other hand, it must be your servant. Therefore, you have to train it. எனக்கு இதுதான் வேணும். Go see the India code, then go see the Supreme Court judgments. எனக்கு இதிலேருந்து இருந்தால் மட்டும் எடுத்து கொடுன்னு சொல்லி you must make the query very clearly. Yes. Okay. All right, we'll conclude. Then third is, you must demand. ஏஐ கிட்டேருந்து more and more you have to demand. உங்களுக்கு தேவையானது வர்ற வரைக்கும் you can demand. And finally you must control, confront and extract work. Therefore ஏஐ வந்து always keep under your control. உங்களை மீறி அது போகக்கூடாது. For that always you must be thorough with the basics. Once you are thorough with the basics, you can use it as you all put it, from calendar to dictation to drafting, fine analysis, research and arguments. There are any number of tools. Like she said, I just wanted to say one or two things also. Even in the drafting, many of us feel that, you know, it should not be used for drafting. And say for example, for ChatGPT, that's 3 minutes, I'll just conclude this thing. So, because just to give you, all right, say for example, there is a tool, you know, it says that இப்போ ChatGPT கிட்ட போய் நம்ம கேட்குறோம், Ravi, you see, therefore what we said that Ravi hit the neighbor, hit his neighbor, and she all right, let us see. Okay. Now let me use the
go to Claude and ask Claude to do that. While it is creating, I will go to Jana also. I will ask the paralegal. I will give it the same query. See, the question is, with reference to drafting, there are many of us who thinks that it is unethical to even take one single sentence. That is one school of thought. The other school of thought, depending on the bail application, you saw that bail application drafted by ChatGPT. The other school of thought is that, see, in every bail application, in the first paragraph, he apprehends arrest in connection with so-and-so crime number. It is almost a daily chorus for a bail lawyer. There is no mind application. In the last 3-4 conditions, the petitioner is a law-abiding citizen, has due proofs. Petitioner submits that custodial integration is not required. Petitioner has a reasonable apprehension of arrest. So the other school of thought, see, in my drafting, my critical thinking is in the second paragraph, where I am going to disclose and write. Therefore, I will take a draft from this thing and then I will sit on it and then work on it. Or school of thought. There is another school of thought. They almost feel it is disgusting. No, every line I will only write. So it is your ethical dilemma which is there. See, for example, this is written by this thing now. Claude okay. Facts of the case. Provisions. There is one, this is an AI tool, it is drafting. Now, go to Jana. Yes. Therefore, this is a paid version, therefore, it research it goes to BNS, High Court rules. Left hand side margin 1.75 centimeter, right hand side, then only it will start its work. So, like that, every this thing. So, if it is a research query also, you can give a query. The thing is that most, there are n number of tools which are available in the market. That when you are using free versions, you must be very aware of hallucination and the correctness of information. You treat it as your servant and not as your master. Now, I started with your midway AI use we prepared a mediation center. We wanted to release a magazine, a newsletter. I was writing a story, therefore I fed the story, and then the picture came. That was a story between an elder sister from the US and the younger sister is in Madras. And the அது எல்லாம் அழகாக நம்ம மீடியேஷன் ரூம் மாதிரி ரவுண்ட் டேபிள் ஒரு மீடியேட்டர் எல்லாமே போட்டுச்சு. அந்த யூஎஸ்லேருந்து வர ஒரு சிஸ்டருக்கு ஒரு மாடர்ன் ட்ரெஸ்ஸில் போட்டு உட்கார வச்சுது, இந்தியன் இவங்களுக்கு நல்லா எல்லாமே போட்டு உட்கார வச்சுது. த ஒன்லி டிஃப்ரென்ஸ் விச் ஐ சா வாஸ், அது லேடி ஃப்ரம் சென்னைனோடனே தலை நிறைய ஒரு 20 முழம் மல்லிகைப்பூ வச்சிருச்சு. ஐ ஹவ் நெவர் சீன் when people problem பற்றி பேஸ் பண்ணும்பொழுது வரும்பொழுது I have never seen, I worked in the mediation center for 10 years. Even family court கூட நிறைய மேக் ஓவர்லாம் பண்ணிட்டு வருவாங்க. that is to say to the other person I am good without you ன்னு சொல்கிறதுக்காக நல்லா வருவாங்க. ஆனால் மீடியேஷன் சென்டருக்கு வந்து ஹார்ட் ஆஃப் ஹார்ட் பேச வரும்பொழுது அந்த மேக்கப்லாம் பண்ணிட்டு வரமாட்டாங்க. ஸோ தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஏஐ அண்ட் தி ரியல். அந்த ஒரு சட்டில் டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா கண்ட்ரோல் அந்த கிரியேட்டிவ் திங்கிங் நம்மள்கிட்ட இருந்தால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஆர் ஆல் த டூல்ஸ் அவைலபிள் இன் த மார்க்கெட், அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் சென்சிட்டிவ் பர்சனல் டேட்டா, அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இட் இஸ் அ சர்வன்ட் டு யூ அண்ட் ஐ வில் ஆல்வேஸ் யூஸ் இட் ஆஸ் அ சர்வன்ட். ஐ வில் நெவர் அலோவ் யூ டு
replace, and what is, yes, as you think is that some of the regular works which you are doing, it will do it easily. Therefore, where and when and how, it is all up to you. Individual dilemma, எனக்கு வந்து இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் போகலாம், இன்னொருத்தருக்கு இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் போகலாம். Next person can go up to this. The ethical line is within us. Ethics என்றது வார்த்தையால் டிவைட் பண்ண முடியாது. It should come from within. Thank you for the patient listening. I think we overshot the time and got thank you. Thank you, Lordship, for the insightful speech and interactive session. With this, we conclude the session. Thank you. And I request the delegates to remain seated until the dignitaries have exited the auditorium.